So, well, I would have a solution maybe if you solve the problem already or not. No, we didn't solve the problem because I mean, if you click on our link, the external link, you can still not access to the. Okay, but it seems that on the screen you have a little an icon which is meeting details, and you can have access to the invitation link. No, I mean, the invitation link is not the problem. The problem is we cannot send it now to everybody. I mean, we cannot distribute it. Yes, but if you have a mailing list with all the email. But I don't. Ah, you don't have. Okay. Samu, ya se puede entrar a través de la página web. He hecho una prueba y ya se abre el Zoom. ¿Sí? Dándole al clic. Prueba si quieres, pero sí. A ver. Venga, perfecto, sí. Pues ya estamos, ¿no? Entonces ahora ya en silencio. Now I'm in, I cannot hear anything. Dear Samuel, I can't hear you. Samuel, está silenciado, no se puede. Samuel, no se te oye, está silenciado. ¿Ok? ¿No se me ha oído nada hasta ahora? Nada. ¿Desde el principio nada? Nada. Okay. Okay, good morning, everybody. Apologies for the technical handicaps, but hopefully we can overcome them now.
Buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar esta conferencia. Empezar diciendo que este evento dispone de interpretación español-inglés, inglés-español. Para acceder al idioma de su elección debe pinchar en el icono que hay en la parte derecha abajo de la pantalla con una forma de globo terráqueo. Good morning to everybody. We're going to start this conference. First of all, for those English speakers, please note there is interpretation provided, English, Spanish, Spanish, English. In order to select the language channel, you can, at your best convenience, you need to click on the Earth globe icon at the lower right part of your screens. So having said this, I will switch back to Spanish. So buenos días de nuevo, soy Samuel Martín Sosa, responsable de Relaciones Internacionales en Ecologistas en Acción. Bienvenidas y bienvenidos a este evento organizado por Ecologistas en Acción, que para quien no conozca Ecologistas en Acción, decir que es una de las organizaciones ecologistas más grandes del Estado español, con mucha presencia de grupos locales por distintas partes del país, donde desarrollamos luchas a favor de la conservación del medio ambiente y contra la contaminación, y en ese contexto se enmarca nuestra lucha contra la contaminación por lindano. Con mucho esfuerzo y recursos propios hemos levantado este evento para avanzar en el debate de este importante asunto a nivel europeo, y antes de dar paso a la primera mesa quisiera explicar unas normas básicas del evento. Primero, comentar que este evento está siendo grabado para su posterior consulta y difusión. En segundo lugar, decirles que, como pueden ver en la parte de debajo de sus pantallas, hay un icono para el chat, un chat. Les invitamos a presentarse en él diciendo su nombre y la entidad de la que vienen, si viene al caso. Asegúrense, sí, de renombrarse en el perfil de Zoom para que aparezca su nombre y organización, en caso de que se hayan conectado, por ejemplo, desde un teléfono móvil. Si no saben cómo hacerlo, pregúntalo en el chat, intentaremos ayudarles. La idea es que ese chat se utilice para comentarios y no para hacer preguntas. Estas preguntas las pueden hacer a través de un icono en el centro en la parte central de abajo de sus pantallas, que se llama preguntas y respuestas, ¿vale? Una cosa importante es, como hay tres mesas, al final de las cuales va a haber una posibilidad de debate. Cuando escriban una pregunta, por favor identifiquen para quién va dirigida esa pregunta, a cuál de los panelistas va dirigida, para que la facilitadora, la persona que está moderando la mesa, pueda dirigirla adecuadamente a la persona adecuada. Si es necesario alguna aclaración adicional sobre la pregunta escrita, pues la persona que facilita podrá pedir al control técnico que habilite el micrófono de la persona que ha hecho la pregunta para que de viva voz pueda hacer la aclaración si es necesario. Y sin más, damos paso a la primera mesa. Le paso la palabra a mi compañera Cristina García, que será la encargada de facilitar. Cristina, el micrófono es tuyo. Sí. Hola, muy buenos días a todos, bienvenidas, bienvenidos. Como vamos un poco rapidito, porque tenemos muchos panelistas y poco tiempo para cada uno, no me voy a extender mucho. Esta mesa es para analizar, para que hablemos sobre los efectos que ha tenido a nivel social la amplia contaminación por lindano que hemos sufrido en Europa. Cada uno de los panelistas hablará durante 10 minutos. Eso sí, un minuto antes de que termine su tiempo, yo tendré que interrumpir para avisar simplemente que les queda un minuto. Y como estamos traduciendo a inglés o de inglés a castellano, vamos a intentar todas hablar lento para facilitarles el trabajo a los traductores. Entonces, sin más dilación, lo que voy a hacer es presentar a nuestro primer panelista, que es Mariano Polanco, que es portavoz del Grupo Local de Ecologistas en Acción, ADEPA, de Sabiñánigo, que es un pueblecito de Huesca, en el norte de España. En su presentación nos ha pedido que comentemos que va a ser un relato histórico únicamente, porque hay muchísimo que contar respecto a la contaminación por lindano en este pueblo, y es lo que él nos quiere contar brevemente. Entonces, Mariano, te damos la palabra. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues vamos a hacer una reseña histórica de lo que ha sido la contaminación por lindano, o HCH propiamente dicho, en Sabiñánigo, provincia de Huesca, región de Aragón, en el Reino de España. Durante los 19 años de actividad ilegal de la empresa inquinosa entre 1974 y 1992 en Sabiñánigo, fabricando lindano, las malas prácticas ambientales y la ausencia casi total de control y vigilancia por parte de las administraciones tuvieron como consecuencia el mayor problema de contaminación química de toda Europa. Las ilegítimas y clandestinas prácticas de la empresa originaron 4 grandes focos de contaminación
que afectan directamente al río Gállego, que actúa como distribuidor de los tóxicos hasta el río Ebro, y este hasta su desembocadura en el mar Mediterráneo. La contaminación continua y difusa afecta directamente a la cuenca del río Gállego, aguas abajo de Sabiñánigo, y de forma diferida por trasvases y derivaciones de aguas a una superficie de 485.000 hectáreas y a más de 55.000 habitantes. El 12 de junio, la autoridad Comisión Provincial de Servicios Técnicos calificó la actividad de la potencial empresa como molesta, insalubre, nociva y peligrosa porque la fabricación de hexaclorociclohexano emitía malos olores, gases tóxicos, aguas contaminadas y el manejo de productos inflamables que generarían una importante cantidad de residuos contaminantes. Lo que implicaba, según la legislación ambiental de la época, que la fábrica solo podría implantarse a más de 2 kilómetros de la población y a más de 100 metros de cualquier río. A pesar de estos condicionantes, y de una manera increíble, el Ayuntamiento de Sabiñánigo, 7 días después, concede a Inquinosa la licencia de inicio de la actividad, siendo que la factoría se radicaba en un terreno a tan solo 450 metros de la población y a 12 metros de la ribera del río Gállego. A pesar de la calificación desfavorable de la actividad, la concesión del permiso del Ayuntamiento estaba condicionado a que no se emitiesen ningún tipo de ruido, vibraciones, gases o contaminantes de cualquier género. Inexplicable esta contradicción de la autoridad local. En el expediente, Inquinosa se comprometió a que los residuos generados los trasladaría a unas instalaciones de la empresa que poseía en la localidad de Gallarta. Pero de forma confusa y en el mismo documento, establecía que los depositaría en la empresa estándar química de Baracaldo, que está en la misma provincia. Cualquiera que hubiera analizado la propuesta de una manera seria había visto que esto era inviable. Inquinosa producía una media de 30 toneladas de residuos al día, lo que implicaba para el traslado el movimiento diario de al menos 3 camiones, realizando 650 kilómetros, considerando el viaje de ida y vuelta. El destino y los lugares del depósito de estos residuos generados durante los más de 3 años transcurridos entre 1974 y 1978 es un asunto que está todavía por aclarar. A pesar de que en un informe entregado por la empresa a la Comisión Provincial de Medio Ambiente de Huesca en el año 1988 asegura que tanto los residuos sólidos como los líquidos generados en este periodo fueron enviados a estándar química, el director de Inquinosa, Jesús Herboso, negó cualquier relación con la citada empresa. Es sabido por entrevistas a antiguos operarios que gran parte de los residuos generados se eliminaron en puntos distantes y que están aún todavía por identificar. No obstante, por noticias aparecidas en diferentes periódicos, se supo que había importantes vertidos en las localidades navarras de Igurquiza y Viana, situadas en el eje entre Sabiñánigo y Bilbao. Por increíble que parezca, a mediados del año 1978, y contraviniendo el permiso que había dado, el Ayuntamiento de Sabiñánigo concede el permiso para depositar residuos de la fabricación del Lindano en el vertedero de Sardas, dando origen a uno de los macrovertederos y peligroso foco de contaminación en el que depositaron sobre una cárcava sin tratamientos previos los residuos líquidos y sólidos equivalentes a unos 55.000 metros cúbicos o más o menos alrededor de 96.000 o 100.000 toneladas. Pero con esto no acaban las transgresiones, porque cercano al momento de colmatación de este vertedero, el Ayuntamiento y la empresa Inquinosa firmaron un contrato en el año 1984 por el que se autorizaba el vertido de residuos en un nuevo vertedero denominado Bailín. Esta autorización vuelve a incidir en la ilegalidad, ya que el reglamento de explotación por el que se había concedido el permiso del vertedero prohibía taxativamente el depósito de compuestos halogenados, biocidas y sustancias fitofarmacéuticas. Los contaminantes vertidos alcanzan alrededor de las 80.000 toneladas, metros cúbicos, lo que equivale a alrededor de unas 150.000 toneladas, creando el segundo macrovertedero y gran foco de contaminación. El traslado de este vertedero a una nueva celda en 2014, basado en un proyecto con graves carencias técnicas y las negligencias e inadecuadas prácticas de la ejecución de la obra,
causaron un grave episodio de contaminación que, dado el escaso tiempo, pues no podemos describir. Y por increíble que parezca, Intinosa no obtuvo la autorización de vertidos de aguas residuales contaminadas hasta el año 1987, 14 años después de iniciar su actividad. La licencia fue otorgada por la construcción el año anterior de una depuradora que jamás llegó a funcionar. Conviene recordar que la fabricación se inició en el 74 y que todas las aguas residuales eran vertidas directamente al embalse de Sabiñánigo. Análisis efectuados a requerimientos del juzgado de Jitka dieron resultados de cargas de HCH que superaban en más de 50 veces el máximo permitido. El embalse de Sabiñánigo, otro gran foco de contaminación, está colmatado al 87% de su capacidad y constituye un foco, como hemos dicho. Está situado en el mismo eje del río Gallego, en el que los sedimentos, además de los residuos de fabricación del Lindano, es segura la fuerte contaminación por mercurio y por otros metales pesados y sus compuestos procedentes de otras industrias radicadas en el pueblo. La fábrica de Intinosa se emplazó en la terraza fluvio-glaciar del río Gallego inmediata al embalse de Sabiñánigo. Por los residuos que albergaba en su interior, alrededor de unas 600 toneladas, y las malas prácticas de fabricación química, se considera un peligroso foco. Situada en un terreno que es muy permeable, ha producido una intensa contaminación de los suelos y las aguas subterráneas hasta una profundidad que está todavía indeterminada. Esta terraza y la fábrica y su contaminación intercambian diariamente flujos contaminantes con el agua y los sedimentos del embalse. La misma empresa admitió haber vertido 15.058 metros cúbicos de residuo líquido en el pozo de sondeo de gas del Serrablo número 5, distante unos 11 kilómetros de Sabiñánigo. Este pozo utiliza como almacén de gas por la empresa Repsol, por lo que está sometido a unas fuertes variaciones de presión y se desconoce todavía el efecto que estas maniobras causan sobre los residuos depositados. Paradójicamente, ante esta situación nunca hubo ninguna movilización social. Solamente un reducido y meritorio grupo de jóvenes locales denunció la peligrosa situación que se estaba creando para la salud humana y para el medio ambiente. Y para evitar los insultos, las descalificaciones, difamaciones y agresiones personales por parte de los vecinos de la población, decidieron crear en el año 1985 ADEPA, un pequeño grupo ecologista social. Las denuncias de las malas prácticas fueron respondidas por la empresa y por la administración local con una mayor repulsa aún. Es de resaltar que el adverso ambiente creado en nuestra contra dio como resultado dos graves agresiones contra la joven profesora que por entonces era nuestra presidenta. Aún hoy en día existe un nutrido grupo de resentidos que persisten en la misma actitud equívoca y maliciosa y nos culpan del problema a los que reclamamos la solución. Durante demasiado tiempo las diferentes administraciones solamente actuaron cuando se sentían urgidas por situaciones de emergencia y la mayoría de las veces con medidas cortoplacistas, puntuales y de poca o nula efectividad. Es de destacar meritoriamente que en los últimos años se ha experimentado un beneficioso cambio, afrontando el problema de una forma más rigurosa y con una metodología más efectiva. Pero no podemos olvidar que en el año 1992 se trazó un plan para desmantelar los focos de contaminación con un presupuesto de unos 33 millones de euros que hubieran acabado con el problema de contaminación de las aguas del río Gallego. Hasta hoy se llevan gastado más del doble para realizar solamente trabajos de contención. Perdona, Mariano, te queda un minuto. Conscientes de que el problema sobrepasa las capacidades de la Administración Autonómica y Nacional, Ecologistas en Acción mantiene abierta una iniciativa en Bruselas solicitando ayudas para solucionar el problema. Aún estamos por aprender la lección tardía, compleja y costosísima de la alerta temprana que en su día dieron los ecologistas. Bueno, les hemos presentado las consecuencias de utilizar el futuro como el basurero del presente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Mariano. Ahora vamos a ver la
Nos va a hablar Javier Vázquez, que es el coordinador de la campaña de Lindano en Ecologistas en Acción y que nos va a hablar de la diáspora de los residuos de Lindano o HCH por toda España. Cuando quieras, Javi. Bueno, buenos días. Para las personas que nos están siguiendo, igual no tienen conocimiento de lo que es el lindano. Bueno, pues el lindano es una sustancia peligrosa prioritaria, ha sido utilizado en el pasado como plaguicida y es una sustancia organoclorada prohibida desde el 2008 en la Unión Europea y que nos está generando un problema medioambiental y de salud pública. Su toxicidad causa efectos adversos en la mayoría de las especies animales y en el medio natural. Los ecologistas llevamos peleando para visibilizar esta situación y para erradicar la problemática desde el 96, 24 años. Somos tan persistentes como este elemento. El lindano se caracteriza por porque tiene una gran persistencia, se caracteriza por su toxicidad y su bioacumulación. Se acumula en la cadena trófica y por lo tanto vamos a seguir sufriendo sus efectos pues durante mucho tiempo, ¿no? Ya hemos visitado varias veces la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. En una de las veces la propia Comisión de Petición mandó a hacer un trabajo, una auditoría externa para localizar los puntos o la problemática en Europa, los puntos donde se fabricó y donde por lo tanto había problemas. Este trabajo concluyó con que había 8 puntos en España y 25 en el resto de la Unión Europea, total 33, pero en el 2017 nosotros ya teníamos localizados 26 puntos en el Estado español. 26 puntos que son, o sea, toda esta diáspora del lindane que se ha repartido por todas partes, viene porque en el Estado español teníamos 9 fábricas. Como para hacer 1 kilo de producto que daban 9 kilos de residuo, pues se tiraba por todas partes, de una manera totalmente descontrolada, lo que nos ha producido una afección tanto en las aguas como en el suelo, ¿no? Hay 9 cuencas afectadas en el Estado español y de las 19 comunidades, 13 de ellas hay afecciones. Este es el mapa en el que podemos ver, bueno, con los resultados del MITER del 2017-2018, todos esos globitos que vemos está plagado, en todas partes tenemos algo. Lo que nosotros creemos que el agua está contaminada porque están contaminados los suelos y la lluvia, por escorrentía, pues la acaba depositando en las aguas. Esto se ve muy claro con los datos que nos dio URA en el País Vasco, en Euskadi. Podemos ver pues, cómo todos esos puntitos rojos que son los incumplimientos, ¿no? En toda la ribera, o sea, en todo el Nervión, hasta Labra, y está muy relacionado con el catálogo de suelos potencialmente contaminados, todas estas manchas que vemos aquí, las 4 celdas que tenemos en la zona. O sea, es evidente que al agua llega de los suelos y si no se actúa sobre el suelo no vamos a conseguir remediar nada en el agua. Es un elemento que no tiene margen de seguridad. Puede entrar en nuestros cuerpos de diferentes maneras, pues tanto como decíamos antes con el tema de la cadena trófica, pues al regar nuestros propios alimentos, si lo hacemos con agua contaminada, en la ingesta directa. La ingesta también puede ser por inhalación si nos exponemos a ello, pero si tenemos en el agua contaminada lo vamos a tener en la cocción de nuestros alimentos, lo vamos a tener al lavar nuestra ropa y va a quedar un rastro, lo vamos a tener en nuestra higiene diaria y por lo tanto vamos a absorberlo por vía cutánea. Por eso decimos que no queremos lindano en nuestros suelos y no queremos lindano en nuestras aguas. Tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos dará agua.
hay varias cosas que creemos que se deben hacer, ¿no? En la primera, debe erradicarse ese legado tóxico de los residuos del lindano. Se debe realizar una búsqueda de los vertederos más próximos a donde nos dan los incumplimientos en el agua. Se deben de implementar medidas de precaución, tales como impedir el pastoreo en las zonas contaminadas, el acceso, digamos, a las personas, y hay que tener muy en cuenta que habría que generar protocolos de actuación en las brigadas de antiincendios, porque hemos detectado una nueva característica, y es que en los bosques, cerca de los vertederos, en los propios vertederos, la madera está contaminada, lo que puede producir, si se produce un incendio, nos va a dar, bueno, podría ocurrir que se descomponga ese lindano en fosgeno, que es el gas que se utilizó en la Primera Guerra Mundial y el que más muertes produjo para eliminar a la gente, ¿no? Tendríamos que modificar la legislación de agua potable en nuestro país y también en Europa, porque, dicho así simple y llanamente, podemos beber ahora, y nos lo permiten las normativas, agua más contaminada que en la que nos podemos bañar, porque es mucho más permisiva, y parece mentira, el agua, la normativa de agua de boca, que la normativa de calidad superficial del agua. Entonces, por eso, pues decimos que ya es hora de buscarle solución a esto, y es el momento. Y aquí lo dejo para que el resto de compañeros tengan tiempo. Muchas gracias, Javi. Pues pasamos al siguiente orador, que es Martin Forster, que es doctor en geografía, estudia los impactos ambientales de las empresas químicas y farmacéuticas como BASF, Clariant, Novartis, Syngenta y Roth, y desde julio de 2011 es director gerente de los Médicos para la Protección del Medio Ambiente. Martin nos expondrá el caso de la fábrica de Huguine. Martin, cuando quieras. Thank you very much. May I have my presentation, please, that I sent to you? Martin, do you have it there in your computer? Because you can share your screen directly. Hello. May I have the presentation I sent to you? Let me see. Okay. I'll show the screen here now. Okay, but you should advise me when I need to move to the following slide, okay? You can't give it to me, please, because it's much easier. Yeah, but you can do you can share a screen as being a panelist. There's an option in the low part of your screen. There's an icon called Share a Screen. Can you see that? Yes, but it doesn't work as long as you are inside. It says to me. I'm not sharing the screen anymore. I can't see it anymore too. You cannot see an icon called Compartir pantalla, share screen? Yes, I can see, but now it works. Okay. Then you move slides by using the arrows in the keyboard, okay? Once you have the full screen. But now I can't see my presentation anymore. Yep. When you press share screen, okay. Now that you have it, no, you have to choose when you press share screen. Yeah. You have to choose the screen with your presentation. I couldn't. You have the option to. Okay, I try again. Where is it? My presentation? I can't see it. Now you have to quit sharing screen. Again, and then try again. I'm sorry, I couldn't come in there. Otherwise we can just go ahead as a plan B. I can just pass your slides on your request. Okay. Is that okay? It's easier. Okay. Shall I share a screen then? Yes, please. Okay.
put my presentation on and I just say, go on. Okay. Thank you very much, and I'm sorry. Okay, next slide, please. The Huguine factory was located at French soil in Huguine at the River Rhine. There, a fence marks the border to Switzerland. On the other side of the River Rhine is Switzerland too, but also Germany. Next slide, please. This is a photo from around 1965 of the factory Huguine. We can be seen here is the first heaps of HCH waste. It is still the old factory. It burned down in 1968 and was later built up again. In the bottom of the photo, you can see a fence. This is the border between France and Switzerland. Next, please. This is how the factory looked in 1972. Large white mountains of HCH are piling up on the side. In the bottom of the photo, you can again see the fence, the border to Switzerland. Next, please. The prevailing northwesterly wind transported dust from the HCH waste to Germany and Switzerland. As a consequence, massive contamination of mother milks and cow milk is found. Next, please. Prohibition against breastfeeding and milk consumption had been the consequence. HCH is defined in mother milk still in 2007. Since then, it was not analyzed anymore. Next, please. In 1976, the factory was demolished. But this is not the end of the story. Next, please. Huguine has, from the end of World War II and until 1975, produced around 100,000 tons of HCH waste. Next, please. The large part of this waste is deposited in 11 gravel pits in the French Alsace. Next, please. Thousands of tons of HCH waste is furthermore buried at the factory site. Next, please. Here you see the site where HCH waste or excavation materials as humus and gravel are located. In this way, Huguine has left a large and poisonous legacy behind. Next. The company Huguine does not exist anymore. Next. It is first merged into the company Péchinet, which later became Alcan. Next. Today, the moral responsibility lies with the mining company Rio Tinto after their purchase of Alcan. Next. Legally, it is a responsibility with the French state. The cost of environmental damage is thereby brought to the French taxpayers. Next. Back to the 70s. The HCH waste mountains at the factory site in the French town of Huguine contaminates, as mentioned, mother milk and cow milk in the region of Basel. So Huguine therefore had to find a solution in the beginning of the 70s. Next. The so-called waterproof concrete would be the solution. This concrete was produced in a concrete mixer and comprises a shovel of gravel, a shovel of cement, and a shovel of HCH waste. In order to be able to dispose of this waterproof cement on the site, next, Huguine constructed a number of pits on the factory site as, next, you can see on these pictures. Next. For this purpose, around 4,000 meter cubes of gravel was excavated on the site. The gravel, however, is contaminated with HCH. Next. The gravel was, the gravel was transported in the valley of Lerzbach on both sides of the border, Switzerland and France. There you find it still today in the Swiss communities Altwil and Schönebuch, and also in the French communities of Hagenthal-le-Bas and Hagenthal-le-Haut. The gravel was used for the construction of roads in the villages and was put on
rural roads. The contaminated gravel is still there today. Next. Back again at the factory site. Here you can see the already partly filled gravel pits on the factory site. Next. The Swiss chemical company Sando established a wastewater treatment plant in French Huguine in 1980. It was built in the middle of HCH concrete and or HCH waste. The today responsible Swiss pharma company Novartis assured that no material was leaving the location during the construction. Novartis closed down the treatment plant on the former Eugene Kuhlmann site in 2012. Next. The Swiss pharma company Novartis and the French Sita remediation started to excavate the HCH waste on the factory site in 2013. Next. For the moment, it excavated an alleged low contaminated material stored uncovered in the open. Next. No, sorry, just wait. But 10 samples from gravel and sand heaps will give 10 different results depending on if HCH lumps are included in the sample or not. The material is inhomogeneous and unpredictable. In addition, flutter the primitive camping tents in the wind, tents that Novartis and Sita remediation have established instead of the more stable storage facilities as in Bonfort. The cheap tents are furthermore blowing up in the wind. Next. Bonfort is another polluted site in Switzerland, which is excavated by, among others, Novartis. Next. In addition, when Novartis Sita remediation are transferring excavated HCH material in French Huguine to a vessel on the River Rhine, then a cloud of smell is covering the Swiss city of Basel. Neither the Air Quality Agency nor the Environmental Protection Agency in the state of the city of Basel is monitoring the air pollution. Next. Next. We have therefore spontaneous started action with so-called dust traps, normalized plastic boxes of €1.40 per box. We have measured the HCH dust precipitation in the city of Basel. Next. And have herewith a HCH precipitation of up to 4.7 microgram per square meter per day in August-September 2013 in the city area. After making our measurement public, next, has the pharma company Novartis stopped the excavation. Novartis puts the work on hold for a year. Next. In 2015, the work restarted by Novartis and HCH waste and HCH concrete were excavated again. Novartis has replaced Sita remediation with Ziblin AG and Martin AG, who have know-how and experience from Bonfort. Bonfort is the already mentioned Swiss 140,000 tons landfill of chemical waste, which is excavated amongst other by Novartis. Next. According to Novartis, all works now in Huguine executed indoor, including conditioning and loading of all material. New tents have been erected and the old primitive tents are enforced. Next. Excuse me, Martin, you have 1 minute left. Okay. Today, the site is cleaned up. Next. The old Novartis old Protex cost €100 million. The new Protex next cost 320 million euro. Next. But this solves only one of the problems. Eugene Kuhlmann left HCH waste in many places, as can be seen on this list. Only very few places are tidy. The French state knows about it, but does little or nothing about it. Since then, however, two groups in two French communities have been demanding the total remediation of the HCH landfills in Colmar, Kingersheim, and in Sierens. That's what we need. Thank you very much.
Muchas gracias, Martín. También desde Francia nos va a hablar ahora Sebastien Roth, que es profesor universitario de Ingeniería Mecánica y secretario de la asociación ATF-Environment, que lucha contra la urbanización masiva en ciudades y contra la contaminación, especialmente se centra en el caso de Colmar, una ciudad al este de Francia muy contaminada por Lindano. Cuando quieras, Sebastián. Thank you. Can you hear me? Yes. Can you hear me? Yes, we can hear you. Yes, okay. So, can you see my screen? No problem? No problem. Okay, so I start. So, my name is Sebastien Roth, and I'm the secretary of the ATU Association, which is a French association located in Colmar, France, and which aim at the beginning was to fight against massive urbanization around the Colmar area. So you can see Colmar is located in Alsace, an area of France near Germany and Switzerland. So what is the problem? So Colmar is located above one of the greatest groundwater and phreatic water of Europe, polluted with Lindane rubbish, and the pollution in London is widely spread out under the city. So there is a great danger for public health and the water resources for us and for our children and in the near future. So you can see here the phreatic water of what we call in French le bassin rhénan. So the location, the area around the Rhin River, and you can see it's really near in East France. And Colmar, you can see, is really located above this groundwater. So we began to interest in the Lindane pollution since I said just before, or organization or association was fighting against massive urbanization, and in doing that, we looked for industrial wasteland, so that instead of building new buildings on fields, we wanted to show to the authorities near Colmar that there were it exists some wasteland where that they could depollute if needed and build new buildings on that instead of on fields. So interesting in that, in the research of wasteland, we found some polluted area, especially the sites HCHinEU-Lindano, which is a seat near the hospital in Colmar. You can see on the yellow circle here, and the city. And we we found some interesting things, such as the moving of the groundwater around Colmar, and this groundwater was polluted with Lindane rubbish. So our aim was to show and to point out the dangerousness of the groundwater around Colmar, polluted with Lindane rubbish. So you can see on this slide that the purple square here represents the HCHinEU area. So the old site, old industry, which polluted, which is this field, and this area is polluted with Lindane rubbish. And you can see the different area of the Colmar city with different zone. First one
which is where you can see the red area, which includes the hospital, and where we can find some restriction for health use. So you can imagine that there is a restriction in hospital, which is incredible. And you can also see the area delimited by the blue lines, which is an area of warning and observation area. So that some recording of concentration of water and of Lindano rubbish are conducted. So under the order of magnitude of the polluted area on the PCUK area is in length almost 100 meters, 30 meter width, and 9 to 10 meter depth, which finally constitute a volume of 750 tons of Lindano rubbish under this site. All these numbers are taken from the ADEME, which is a national French administration for the environment. So we can also see that the velocity of the flow is also an important number, which corresponds to 600 meters per year vertically under the seat of Pesiuca, and 300 meters per year at a point located at 800 meters toward east of the site. So I just told you before that there was a warning area where lots of recording were conducted, and it appeared that we can see the concentration of different chemical isomers of the Lindano, and here the recording were conducted 1 kilometer far from Pesiuca site near the hospital. And you can see a high level of concentration, and according to different scientific literature, you can see the reference here. The threshold of the toxicity for human bodies evaluated to 0.1 to 0.3 micrograms per liter. So you can see that this limit was plotted on this graph, and the numbers which were recorded was very, very higher than these limits. So what can we do? What can we do? What can be done here? I just have a little word. We'll have a little word about another country that Martin Forter just explained just before, the case of the city of Huguine. So Huguine is 60 kilometers south of Colmar, you can see here. And the beginning of the project was the Stay Society, which warned about the high level of pollution. And the pollution of the ground was diagnosed, and this pollution was by Lindano rubbish, and this city was polluted by Novartis, so the company, and the owner of this field. So as Martin Forter said, they conducted a great project with lots of different steps: campaign of analysis, excavation, treatments of waters, of matters directly on the site. Conducted also the monitoring of health workers by blood and urinary analysis. And it's important to say that the leader of this depollution for Novartis came in our organization and explained us all the different steps of the depollution. And some number of this depollution, we can see almost 700,000 tons of matter was excavated.
Excuse me, Sebastien, you have 1 minute left. Yes, no problem. 220 tons of clean matters and 300 millions of Swiss francs supported by the society Novartis. So based on that, we went to exchange with Colmar's mayor and authorities, and the initial owner of the site, Pesiuca, was a society which does not exist anymore. So there is no possibility of making the concept of polluter-payer apply. And when we came to the mayor, he explained that he does not want to pay for the depollution. It does not want Colmar residents to pay, as the society Pesiuca does not exist anymore. The government has to pay. So he has planned to engage justice actions against the French government to try to make it support the cost of the depollution by the French government, but it's almost its words, and we really don't think about this possibility. Thank you for your attention, and we're ready after to answer your question if you have. Thank you so much. Now, ahora vamos a escuchar a Vittorina Teoffilato, que es representante legal de la Asociación de Protección de Medio Ambiente Racchio Verde y abogada en el juicio sobre la contaminación por lindano del Valle del Saco, en la región italiana del Lazio. Vittorina, cuando quiera. Good evening to good morning to everyone. I first of all would like to thank Samuel Martin Sosa and the Association Ecologistas and Acción to have organized this webinar, because it is very important to share experiences and to find also to gather solutions in order to face this problem that is very, very hard and huge. I am the president of the Association Racchio Verde, and I also represent in this webinar the association Rete per la tutela della Valle del Sacco, Retuvasa, which is an association very present in the field, in the land that was involved in this problem. How it happened, everything. In 2005, it was discovered through a milk batch that was delivered by a breeder who was breeding in the south side of Rome, near Colleferro, as it's seen in the geographical map. Delivered a milk bench to the central dairy in Rome, and after making analysis, it was discovered that this milk batch was contaminated by lindane, and especially and particularly by beta hexaciclosane. I don't know now. It's rather difficult to say. Anyway, it was lindane. After discovering this situation, began also investigations through the public prosecutor of the Court of Velletri, and it was discovered that in Colleferro, which is an industrial site south of Rome, where there are a lot of industries in the branch of chemistry and weaponry, and they have there the manufacturing plants. There was a chemical industry called Caffaro, which had installed an illegal water drain in a ditch that was a tributary to the Saco River, and through this illegal water drain dumped into this ditch lindane together with water. After the investigations, it was discovered that there was a large amount of this contamination in the underneath this manufacturing plant, and it began also a process
in which I represent, because I'm a lawyer, I represented also civil parties, associations, and people who were damaged by this environmental disaster. The problem was, from the beginning, a very huge problem, because due to this contamination of the tributary of this Saco river, the contamination spread from Colleferro to many other towns and land which was covered by this river, by the Saco river. And that was the problem, a big problem, because the land in which the Saco river flows was used for breeding and agricultural purposes. And the water of the Saco river was also used to wash and to water the fields. Seeing also what happened with the milk, it was soon understood that there was a dramatic contamination of the food chain, because as the milk of cows was contaminated by this lindane, and lindane and milk is obviously drunk by many people, there was a huge problem to solve, and it began an epidemiological study that involved a lot of people who live near the river and in the towns that were touched by this problem. There are 19 towns from Colleferro to the south of Lazio, that is the region, and it was discovered that this lindane binds itself to fat cells in the human body, and once a person is contaminated by lindane, it is not possible to solve the problem, because the body has not a way to put away this poison that is cannot be expelled by the human body. And there were also studies of university. For example, I would like to remember Professor Margherita Eufemi that made a study about the effects of lindane on human body. And this study is taking place at the Rome University La Sapienza, and she has discovered that lindane is a powerful endocrine disruptor which can start cancerogenesis, and that is resistant to chemotherapy. And that is a big problem, because as this lindane affects many target organs like heart, reproductive organs, and nervous system, once people are contaminated by beta-hexachlorocyclohexane, it can also be possible that they develop cancer. And the fact that this substance is resistant to chemotherapy is a big problem, because there is then also a difficulty to cure people who have developed this cancer. And therefore there is a very huge problem regarding public security and public health. And also, as I've heard from the contributes of the people who have who have spoken before me, we also had the problem, according to the fact that the enterprise which caused this big disaster does not exist anymore, or at least after the investigations became and the trial was starting, it went to bankruptcy.
anyway, the trial has ended with the condemnation of the director of the plant of Caffaro. And so for this big problem, we have only one responsible, a person, and the manufacturing plant does not exist anymore. And the enterprise, anyway, are going on many trials, because also the Italian state is doing steps against this, also this sort of bankruptcy that was that began after the beginning of the process. Another good, let's say, discovery that was made in the field after this ecological disaster is a thing that was discovered by the Italian National Center of Research, that found that there could be biological remedies against the pollution by lindane through the use of plants. 1 minute. Yes, sorry, Vittorina, 1 minute. Yeah, through the use of plants and bacteria, and this is, I think, a possibility that could clear the land without many costs, and that could be, I think, also a solution in the future, because we have to say also that the Italian state, the government, invested a huge amount of money in order to secure the sites, but the remediation has not begun, or has begun only partially in Colleferro and not in the other 19 towns that build the scene. That's to say the site that has to be remedied. Therefore, I think it is important that at EU level and also through the collaboration of University of Europe, and that we try to find a solution, and that we share the knowledge that has been acquired in this field in order to find the good solutions to this problem. That is a huge problem, perhaps that not only affects the people who live in Valle del Sacco, so near the river, but as there was a problem in the milk, it is probably a problem that affects the whole population in Lazio, or perhaps also in other sites of Italy and Europe. And therefore, it is very important that we share our experiences and that we make something together in order to bring the results to a higher level, let's say. Also to solve this problem that the people and the enterprises who make damages don't pay for them. That is also a big problem in which we should find a solution, because it's a common problem, as I see and as I hear in all experiences that we are sharing. So I have ended my. Thank you so much, Vittorina. If you have any questions, I'm ready to answer to them. Okay. Antes de continuar con la siguiente oradora, quería recordaros que tenéis la posibilidad de preguntarles a través del chat preguntas y respuestas que está en la parte de abajo de la pantalla de Zoom. Las escribís allí y nosotros se las hacemos llegar a cada uno de los oradores. La siguiente oradora es Jitka, Straková, de la Asociación Checa Arnika. Es experta en contaminantes orgánicos persistentes y ha elaborado diversos estudios sobre retardantes de llama en nuevos productos. También ha coordinado muestreos dirigidos a productos de consumo, contaminadores industriales y vertidos de residuos tóxicos. Jitka, I give you the floor. Okay, good morning, everyone. Hope you hear me well. Yeah, and thank you very much for this opportunity to share with you one story of old family farm in the western part of the Czech Republic, which was heavily polluted by lindane and other organochlorine pesticides. So our story basically starts sometime in 50s of the past century, when the family farm was expropriated by communist regime
and started to be used by the state. In the first years after expropriation, the buildings were used for storing of agricultural techniques, but unfortunately later then broad pesticide storage had been arranged at the place, and DDT-Lindane and other pesticides were stored in the buildings. After the end of communist era, privatization processes took place in the Czech Republic, and as the result of privatization, the family got their property back in 1994. Unfortunately, the property didn't undergo any remediation process. At that time, family didn't know the scale of the pollution of their property, but situation as such was not unique in the Czech Republic. There were like dozens of family farms and storage places for DDT-Lindane, hexachlorobenzene, benzone, and other pesticides. So basically, after the privatization, the family decided to rent the houses to private company, but the company which expected some scale of pollution tested the soil and plaster of the building and revealed heavy pollution by organochlorine pesticides. And for those reasons and for those first evidences, the family started long-lasting process of lawsuits with the agrotechnical company. They usually made few steps forward, few steps back. There were some won lawsuits, some were lost, but basically the case didn't have enough public attention and state attention. So basically it was time when Arnika was invited to help with the case, and we basically ran 2 rounds of sampling at the place, which I believe had quite important role in the case. And first round was sampling of chicken eggs, because there was fancier just neighboring the storage place, and storage place for the pesticides neighboring the family farm. And he had basically free-range chicken who ate on soil organism in the area. They freely walked, their garden, ate soil organism, and basically consume or fed in organochlorine pesticides along the soil organism and soil particles. Then those organochlorine pesticides were incorporated into their fat tissue, and it's why the egg, which is important proportion of fat in it, is good marker for tracking pollution of organochlorine pesticides and also other persistent organic pollutants. The second round of analysis was done on fish. We took basically 2 sets of samples, one some 2 kilometers against the source of the pollution, above the source of the pollution, where was no point pollution by pesticides expected, and second set of 3 samples was taken basically under the farm. And comparison of those 2 sample sets revealed obvious pollution by organochlorine pesticides, and basically pointed out the pollution source, found the source of the pollution, what the farm was. We communicated this case as basically pollution
which is contaminating human food chain, because both egg and fish are commonly eaten in the Czech Republic. And in addition to that, we invited Inger Scherling, who was Swedish representative of European Parliament and author of REACH guidebook, to visit the farm. And her visit also helped to publicize the case. Fortunately, this case had some happy ending, but after more than 15 years of negotiations. In 2008, risk analysis was undertaken by one Czech company, which usually makes remediation on historical industrial burdens in Czech Republic, and there was grant given by the Ministry of the Environment and decontamination started. So basically, I identify basically three important moments in that case. First was collection of chicken egg samples. Second, collection of fish samples. Both sampling brought evidence on the pollution of food chain, and then obviously publicizing the case through the public articles in newspapers, petition, which was then handed over to the Czech minister, and basically this public pressure together with sampling grounds helped to solve the case. Quite interesting ending of this case is that there was non-combustion technology for the contamination of plaster from the house used at this place. It was trialed, the contamination, which is currently already in full scale, and it's created by mobile arrangement. It's basically mobile unit which can come to pollution site, and there is basically no waste transport needed, and contaminated soils can be treated directly. It's system of selective dehalogenation, where is copper used as a catalyst. And what's nice about this technique is that it's reaching very high destruction efficiency for different chlorine resistant organic pollutants, including organochlorine pesticides, and it's applicable for different chlorine, organochlorine chemicals. What's very important again about this method is that it's not using combustion processes. It works with lower temperatures, about 250–300 degrees centigrade Celsius, and it doesn't create any additional pops. There are no other pops being released during the contamination process. So there is basically no after incineration fly ash staying behind, or there are no emission of chlorinated dioxin into the environmental compartment. And it's the end of my presentation. Thank you for your attention. Muchas gracias, Jitka. Vamos a pasar entonces a la siguiente persona que va a hablar. Bueno, en este caso van a ser dos personas que van a explicarnos un caso de un bosque de Irlanda, del bosque Wicklow. En primer lugar, Rosita Sweetman, que se define a sí misma como escritora, madre y abuela, y que sufrió un caso de envenenamiento por fumigaciones con lindano en plantaciones de este bosque. Primero Jack, perdona, Cristina. Va a ser primero Jack, vale. Perdón. Entonces, en primer lugar va a hablar Jack O'Sullivan, que es consultor ambiental y representante de la asociación Zero Waste Ireland. Tiene más de 40 años de experiencia en política y legislación ambiental y en economía circular y desarrollo rural, entre otras muchas
experiencias que hemos tenido que recortar, ya lo siento, porque vamos muy mal de tiempo. Cuando quieras, Jack. Okay, thank you very much, Samuel. There were some fantastic stories I was hearing there, Rosita and myself, and we were amazed at some of these absolute horror stories. I'm going to share my screen now, and I'll go quickly through a PowerPoint, and then Rosita will speak and tell about her personal experience. It's a very personal story. We've been hearing a lot about how areas have become contaminated, huge amounts of cleanup are required, but and costing vast amounts of money. But this one is just an amazing story. So here we go. Okay, let's have a quick look. I seem to have started at number 1, Quilcha. I'm just checking that my my arrows are not working, guys. Let's see how we can, here we are. We're working now, a little bit slow. The beginning is Quilcha, a state-owned forestry company, has a huge percentage of the land area of Ireland. They use linden extensively, and Sitka spruce plantations around the family's home were sprayed. The family's health began to deteriorate. Rosita Sweetman developed a whole body rash, and you can see there in the background what her lovely house was like. In 2003, she learned about a case taken by a forester. His case unfortunately failed. And then she began to discover in 2004 that linden had been identified in the blood of her family. That's herself, her son, and her daughter. And a neurologist specializing in multiple chemical syndrome, multiple chemical sensitivity, confirmed that linden was the cause of her family's illness. And 16 years ago, the entire family was advised by 2 doctors to abandon their home. Linden was detected in water and in the well, and further tests then in 2006 and 2007 showed extensive neurological and metabolic damage from linden in all 3 members of the family. And Professor Abudonia, a very famous expert in the United States, concluded that the family had chemical-induced nervous system injury. And I know this will be of great interest to Vittorina because of her own studies and the person she's working with in Rome. And a chemist concluded that the family's exposure to linden was a result of aerial forestry spraying undertaken by Quilcha, that's the Irish State Forestry Company. Fat biopsies also confirmed all family members had significant levels of linden in fatty tissue. Now, Rosita had taken a legal case. Quilcha denied using linden, but documents showed extensive use of linden in the forest around the family's home. And the family's environmental specialist, well, that's me, I stated on conclusive evidence that the family could never return to their home because they were so sensitized that it couldn't be cleaned to a degree sufficiently to enable them to return safely. Other medical experts obtained by Rosita showed how the family had developed multiple chemical sensitivity, more sampling in 2014, 2015, and in 2018, remember now this is a good 14 years after the discovery that linden had permeated and affected her, a final medical scientific report by Dr. Damien Downing in London concluded that Rosita's symptoms were consistent with linden toxicity. There was no other explanation of any possible plausibility, and that Rosita Sweetman's symptoms were and are without doubt caused by linden exposure. And I've added a legal phrase, res ipsa loquitur. Sorry for the misspelling there, which means the thing says for itself. In other words, no other cause. The law, this is where now things began to get difficult. The horror of linden was bad. Tangling with the Irish legal system was nearly as bad. 2004, the family started legal proceedings. Their solicitor retired, but nevertheless, another solicitor had to be appointed. 4 years later, it took Quilcha 4 years to deliver their defense, denying that linden had been used. And they asked Rosita and her family to attend a doctor in Dublin. And
wretched kind of a man who refused to test for lindane, behaved inappropriately. 2008, Coillte changed their solicitor. 2010, the family's second solicitor failed to pursue the case, and it changed their solicitor again. And in 2010, 6 years after the launch of the proceedings, Coillte delivered an affidavit of discovery, incomplete, but showed extensive use of lindane. And again in 2010, Coillte, the defendant, said to Rosita, "You got to be examined in Birmingham, England by another doctor, a Professor Alistair Vale." And he made a number of spurious allegations against Rosita, refused to consider that her medical condition was a result of exposure to lindane. So 2 doctors who were not following their Hippocratic oath. Coillte again changed their solicitor. Rosita and her family had to go to a 3rd solicitor and change again. Their 4th solicitor requested further documentation and information from Coillte. So what did Coillte do? Did they supply the documentation? No, they countersued, asking the Irish court to dismiss the family's case on grounds of inordinate and inexcusable delay. And in 2016, the case was heard in the High Court, and to our horror, the judge found in favor of Coillte. He said, okay, some of the delay was caused by Coillte, we know that, but said that Rosita was liable for what was done or neglected or not done by her solicitor. Now imagine that. So a woman who couldn't live in her own home, who was living in rented accommodation in the city of Dublin, was responsible for her solicitor's failings and therefore responsible for the inexcusable delay. So she went to the Irish Court of Appeal in 2017, and she wanted to plead in her case that she had lost her home, which is true, she could no longer live there. And she asked her solicitor to refer in the appeal to the European Convention of Human Rights. Her solicitor refused both requests. And then at the Court of Appeal hearing, that excellent report by Dr. Damien Downing wasn't admitted in evidence because the legal counsel hadn't given prior notice to the court that this report existed. And you have to give prior notice if you want to bring in new evidence. And in 2018, the Court of Appeal upheld the judgment of the High Court, didn't refer in its judgment to any of the medical or toxicological evidence or to the fact that she had lost the use of her home. She then sought leave to appeal to the Irish Supreme Court. And in February last year, just a year and a half ago, the Supreme Court refused to grant leave, stating that the case did not involve any issues of general public importance. Now, we were asked to look at the response of the administration. Basically, the Irish legal system did not provide Rosita with any degree of justice, and the facts of her case, including extensive medical and toxicological evidence, were never examined or debated in court. And if you look at what the Irish Department of Agriculture said in 2009, products containing lindane are already on the Irish market, and they could remain on the market and could be used. And lindane was added to Annex 1 only after an EU review of lindane in 2000. And Ireland had suspended its existing national review, participating instead in the EU programme. So one of the problems we have is while Coillte may have ceased to use lindane, in the year 2001, as required by the EU directive, the company would not answer the question of what was done with surplus lindane remaining after the use of the pesticide was discontinued. And so Coillte has continued to use another lot of toxic pesticides. These are approved, but they are used in plantations throughout Ireland. And if you go to any wood operated by Coillte, you will see, please do not pick berries and mushrooms in this wood. So going out to the forest to enjoy picking berries and mushrooms is not, well, it's at your own risk in Ireland anyway. So what should we do? Well, if we look at the European Parliament's important report in 2016, it tells us that lindane continues to be detected in the environment as a result of its persistence, bioaccumulative and toxic properties. And this has given rise to serious concern. So the facts of our case clearly reveal that there's an uneven playing field between a government organization or large company on the one hand and an individual has suffered severe health effects on the other hand. Coillte had very cleverly used legally permitted
but quite unethical tactics and strategy to avoid facing the allegations and facing the medical evidence, which should have been examined in court but never was. And we came to the conclusion that the Irish legal system of solicitors, barristers, courts and judges actually act as a barrier to the obtaining of justice in this kind of case. It's very hard to get justice. And one of the things that's peculiar about the Irish courts is 1 minute left. They do not have the ability to appoint an independent specialist to examine the facts of a complex case, like some European courts do. And that's a major failing. And state organizations such as Coillte are given immunity to escape from or evade the consequences of their actions. And a veil of corporate secrecy under which they operate has created widespread disillusionment with the bureaucratic system and a weakening of democracy in the country. And now I'll hand over to Rosita. How much time do we have? In fact, we don't have time, but very I think it's very quick. It's very important that yes, she can explain it. Yes. Rosita, can you? I'll stop screen sharing. I can't hear Rosita. Is your microphone muted? We cannot hear her. And I've got a problem too as well. Okay, there's something happening with mine too. I can't exit my, I've exited my screen. I'll just show very quickly then if we've got time. I'll just screen share some pictures of Rosita very, very quickly. And even if you can't hear her, you will see what this has done to her herself here. Here we are. Now, if you can see that, just view very quickly, presenter view. Now you can see that's her leg after a cut on a tree in 2003. That's what Rosita looked like in 2016. And look at what happened to her skin in 2019. That's 2004, 15 years after the cut. Her hand in 2020. So you can see that she suffered long-term serious illness, which will never leave her. And I hope, Vittorina, you will have some thoughts about that too as well. So on behalf of Rosita, we can't listen to her for some reason. I just want to thank you all for the opportunity to let her describe her encounter with Lindane, and to thank for listening to my story as a scientist and her story as a victim of Lindane poisoning. Thank you again. Thank you, both of you. La última persona que va a hablar es John Vigel, que es fundador y director de la Asociación Internacional sin ánimo de lucro HCH y plaguicidas de los Países Bajos y Dinamarca. Es un experto en la contaminación por lindano en Europa y va a realizar una descripción general de los puntos contaminados en otros lugares de Europa. John, cuando quieras. Let me see if I can get, yes. Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay, is it loud enough? Then I will start. Thank you very much for inviting me. I was very impressed about the last story of Jack. And I think it's a bit of a pity that this Lindane is gone so long. So a lot of proofs of these kind of diseases are of course gone. So it's too long ago, but I think this is a very good proof. Now, I tried to explain you 3 cases, and specifically in the Central and Eastern Europe. So you can here see the Danube Basin,
And you can see 3 cases. One is the Juraj Dimitrov company in near Bratislava with 90,000 cubic meters of HCA waste. Then we have on the right-hand side the factory of Turda in northwest of Romania with 60,000 cubic meters of HCH. And Olkim, one of the biggest one, I think, perhaps it's even the biggest one in Europe. It's 250,000 cubic meter in the beautiful valley of the old river. It's all very short, but I think it's really these sites and this region needs attention. Now, first site in Slovak Republic in Bratislava, you call it now also Vrakunia site. I got a big exchange with the Ministry of Environment, and Mrs. Vlasta Janova sent me some material I could use also to find the last information. This site has now the highest priority in the Ministry of Environment of Slovakia. They have a budget for cleanup of 36 million euros. Now, some of the points, it's all too long. I have a lot of slides, but I just show you a couple of points. So you also have afterwards also materials you can use. In 1966, this place was selected for a chemical waste dump. And of course, in 1966, there was no regulation. So there was no cover on the bottom. This disposal, the factory closed this, the Lindane production in 1979. We know that the thickness of the waste is between 1.5 and 2.5 meters. We have an area of 4.65 hectares, and there's disposed 90,000 cubic meters of hazardous waste. The main problem was actually that they have been building a big dam in the Danube River, it's called Kapchivkiko, and this one, when it was filled up, came, of course, the water rose, and then it went into the food of this disposal site. And that started the problem of leaching of the HCH. So here we have a plume now, which is spread about 5.5 kilometers already from the landfill, and presently threatens the largest reservoir of drinking water in Slovak Republic. So it's a very important case. Here you see, for example, one component, tetrachloroethane. Now, this project is really on the move at the moment after years of discussion. What happened is the Ministry of Environment is leading this process. They have chosen for an encapsulation method. It's a wall. The public procurement of the contractor is finished, contract is finished, is signed. And also an important thing, you see the arrow in the middle, is that they have to negotiate with the property owners at 20 locations, which is always very delicate to deal with people, and they're doing a lot of efforts to get this done. So the expropriation process is start to move. They have the EIA procedure finished, and the construction project was submitted in 2019. So we think actually that in the near future, this project will start to be implemented. Here you see the proposed construction. You see the wall. It's a vertical wall. It's about up to 20 meters deep, 1 meter thick, and it's mostly a slurry wall. And on top, it's an impermeable material. Then they have a groundwater treatment designed with groundwater well circulation system. I don't want to discuss it in detail, but this system has quite a lot of experience in, but they are trying to use this as a system. Now, to make it short, they are very far in the procedures. They went to all the legal procedures. Actually, so I think all the things are done so far. So at least I think we know in the region that it was difficult to move things forward, but this is a project that is going on, and we will probably hear a lot of it. And I think it's good to bring this project now in our circles, that we are involved and we know what's happening and see what's coming out of that. The next site is Turda. There is a website on. It's an old website. It's not updated, but also we talk here about 60,000 tons of waste. This is also due to the activities of the former Turda chemical plant. And they, of course, have been manufacturing Lindane. And the main problem is HCH waste. But also, we saw in a small movie that there is also a lot of mercury from the chloralkali process. Main risks are here: environment and population. We talk about risk of contamination of ground and surface water, health and risk for the residents, and we also have health and risk for people living
near the site. Specifically, there are roaming around of people, hardly living there. So there's a lot going on there. Now, here you see the website in the community of Turda. Now you see here a picture of, it's open, so there's no fences around, it's all open for people. And there was a group of Danish journalists who went in 2015 here, and they have the network called Contaminated Future, and they made this small movie interviewing people what was happening here. Now, it's a good sign. I mean, this was a mess here, still a mess, I think, but now it's going to be cleaned up. So things are moving forward. In 2012, there was a publication on where one was invited to start the project rehabilitation of this historical polluted site. Unluckily, the process of cleaning up failed just by some signatures in 2015, but again, there was a restart in 2017. Again, a tender, and this tender has been followed up. So now, in principle, they have defined a project. They want to transform this landfill into a public area, which is a good thing. Reuse the area. And then on the 40th of August, that's the last information I got, they had submitted the environmental impact assessment. So it's some points here you can see, I don't want to mention it all in detail, but what you can see here, that for the different levels of concentration of HCH, there have been solution, off-site treatment, incineration parts, also reuse of materials, waste deposits, and they have also a network of monitoring wells installed so far. Now, next one, and I think there we actually know quite little about this site, and I think it's a very dangerous site. This is the Altkim former Lindane factory with 250 tons of waste. Until now, you could not find hardly any information about that site. We found material in the study of the Jitka for Romania in 2002, where you can see the layout of the waste disposal here. And you see here actually 4 basins. On the right-hand side, you see 2 basins with HCH isomer, 100 to 180 meters big, and another one also 100 to 100 meters, and the left side organic waste. You see also the photos, these are huge areas. Luckily, there is a drainage ditch around it, you can see that, but if you see on top, you see it's only 120 meters away of the old river. So here is a big danger, and the old river is a beautiful value. There's a lot of vineyards, so it's really something, but also this threat, I think, is enormous if you count that from the 80s, this has been leaching, but it's 40 years had been leaching in the surroundings. So there is something that has to be done. Now, finally, the lucky thing is that the Altkim site is now included recently in the National Contaminated Site Inventory of Romania. So there are codes on it, there's 3 codes dealing with this project. I don't know when it's going to be started. I think that's another thing because it will be very expensive. And Turda is also included in the most recent National Contaminated Site Inventory, also with a code. So I think even though we know that the region has a lot of problems, there is a perspective. You see Slovakia is been moving forward. Turda looks also moving forward. And I think Altkim is a big question, but one has to deal with it, and it will cost a lot of money. Thank you very much. Thank you so much. Bueno, pues ahora tenemos que empezar el turno de preguntas y respuestas. Vamos un poco con retraso, pero bueno, podremos yo creo que estar hasta las 12 si hay interés, que empieza la siguiente mesa. Y como hay unos panelistas que se tienen que ir antes, vamos a preguntarles primero a ellos. Esta pregunta es de Galicia a Sebastien. Y pregunta, ¿los residuos retirados en estos emplazamientos, Huguine y Colmar, cómo fueron gestionados? ¿A dónde se llevaron? So, you hear me? Yes. Yes. So I was saying, unfortunately, the Lindane rubbish is still inside the Colmar site. So now the pollution has been conducted, and the pollution and the spread of the Lindane rubbish are still active under the site of Colmar.
And unfortunately, some monitoring and recording of the rates, of the polluting rates, have been conducted. And according to this kind of analysis, it seems that there is no great evolution of these rates. And as there are no evolutions, the authorities have said that it does not worth spending lots of money on the depollution. Finally, no evolution, no danger, no need to depollute. Sebastien, we cannot hear you properly. Yes? Yes, we can hear you now. So, yes, so do I have to repeat? Last sentence, yes, please. So I said that as there is no evolution of these rates of pollution in the site, the authorities and the mayor said that there is not, it does not worth spending lots of money for the depollution. So no evolution of these rates, no danger, no need to depollute. I don't hear you. Yeah. Thank you so much. Tenemos otra pregunta para Sebastián. ¿Nos puede informar sobre los resultados de análisis de sangre y orina en los trabajadores que se hicieron, según ha comentado en su presentación? Y dice Novartis que ha gastado 300 millones de euros. ¿Cómo ha sido este proceso? En España, la empresa inquinosa no ha asumido ningún coste todavía. Right. Right. So yes, you're right. So Novartis engaged a process of depollution because most of the main reason is certainly to preserve and to protect their image. So they hire at least six different companies for the different steps of the depollution. For example, the excavation of the ground, the treatment of the ground, the monitoring of different parameters, such as the rate of rubbish in the air, in water, and also in the blood of human body. And they took real care about these rates, and the threshold not to reach were evaluated by authorities, and at each time the different threshold were reached in the air, in the blood of the human body. The workers was not allowed to come and to work, so that the rates had to decrease under this threshold, so that the worker could come back to work. And if I remember, the different rates were monitored even after the depollution, in order to see if the rates were still under the threshold several weeks and several months after the process of depollution. Ok, muchas gracias. Tenemos varias preguntas más. I'm very sorry. I'm very sorry I have to kid you, but I want to thank you for this nice conference. Thank you a lot. Thank you. Muchas gracias a ti. Bye bye. Bye. Thank you. Vale, continuamos. Las siguientes preguntas son para Martin Forster, de Jesús Maestro. ¿El uso de las carpas para evitar la emisión de polvo ha sido eficaz? ¿Ha sido una exigencia de normativa local o ambiental? Y la segunda pregunta, ¿quién ha asumido los 100 millones de euros de gasto? ¿La empresa Novartis? En caso de que sea así, ¿ha sido por voluntad propia o por obligación legal?
Compared to my analysis, the emissions had been reduced by factor 4 with the new tents, but before us, nobody was measuring. So the situation seems to have been much better with the second project by Novartis. Novartis was paying this 320 millions, but before they made a cheap project with 100 millions, and they only react after public pressure by us. Without our measurement, I think they would have been gone on how they planned it. And like this, French authorities haven't had a good role in this cleanup, because they have been so happy that somebody is digging out the waste that they didn't control anymore. And they didn't realize what's happening. Also, the authorities in Switzerland and Germany didn't realize what's happening. We were realizing it because I know the smell of HCH, and I smelled it in the city. Because of that, it came out. But they all didn't have a good role. Only with public pressure, they started to work better. Thank you. Thank you so much. I'd just like to say I have to leave you also soon. I'm sorry for that. I hope I can see the things this afternoon. That will happen this afternoon later on. Thank you very much for all. Perhaps a couple of notes. I could say something. I think Martin is right on this, but I think we also have to look the complexity of working with HCH. We have seen that in Spain and Sabiñánigo, the first people who start these projects, they make enormous mistakes. If you don't take the experience which is in the market and include it in your project, you're doomed to lose. The health problems are so enormous, the smell problems. So if you really don't collect what there is, and there is hardly not so very much available as like Sabiñánigo, and many projects have been done by industry, but they never told anybody. So the moment that you really get the experience in the field, assemble them and use them, you can get going. But you are nearly doomed to make big mistakes with the working with HCH. So that learning process also Novartis went through. We went there several days, and they admitted that, said, you know, we didn't realize that we had all these problems. And of course, with the pressure, they really did afterwards a good job. But they had to learn all their staff, they learned. And that's, I think, for everybody who started, will go through the same procedure if you don't include these experiences. And that's what's missing in the whole issue of HCH. It has been an issue very much hidden for authorities. Companies have done something themselves, or they didn't do at all. And that's, of course, problematic that these experiences are not available for all of us. I'm sorry, John, I agree on large scale with you, but Novartis had the experience with the site of Bonfol, which is a chemical waste site with 140,000 tons. We have been involved in their project. We went to judge with them because of it, how they have to work, and they could have taken the know-how from Bonfol, but it was much more expensive. So they took Sita remediation, which make a project for 100 million, which was from the beginning on clear. It's not much money, 100 millions for cleaning up such a field. So I think you're right and not, it's both. It's a mixture. After they had been under pressure, they had to act because their image was hardly touched. Thank you. Thank you too. Thank you both. Si os parece, vamos a continuar con otra pregunta que tenemos. En este caso es de Erika González, que pregunta: ¿cuáles pueden ser los siguientes pasos en la coordinación de organizaciones sociales y ecologistas a nivel europeo para que actúe la Unión Europea en relación a este problema? Como no va dirigido a ninguna persona, si os parece, voy a... Javier, ¿puedes responderla tú? Ok, ya que estoy coordinando este tema, o sea, la intención, y además por eso este primer encuentro, es a partir de ahora generar una plataforma de afectados o de grupos para ver un poco,
durante este año cómo nos coordinamos para reclamar precisamente la única que hay que hacer, que es que se generen planes de acción para la remediación. Basta ya del estudio sobre el estudio, de otro estudio, un nuevo estudio, que lo único que están haciendo es gastarse todo el dinero, todos los fondos, absolutamente para nada, y para algunos hacerse más ricos y encima para autojustificarse. O sea, ha habido un abandono, y no es por falta de experiencia, ha habido abandono porque todos los gobiernos de todas partes han dejado pasar esto de largo, o sea, y además no se está cogiendo, digamos, el problema por donde hay que cogerlo. Que lo que se tiene que constituir es una mesa en la que participen tanto instituciones, y eso es lo que le reclamamos a nuestro gobierno, que sea líder, que lleve esta mesa y coordine todas las acciones por parte de la administración, que en esa mesa esté la parte social, tanto afectados como ecologistas, y una parte técnico-científica, pero para actuar, no para volver a estudiar. Ya sabemos que es malo, ya sabemos que se ha quedado sin gestionar, gestionémoslo de forma adecuada, y la única manera de hacer eso es poniéndonos por delante la parte social, abanderando este problema y reclamándolo a nuestros gobiernos, nuestras instituciones, o sea, pero ya. No sé si he contestado o he soltado aquí una chapa, pero es que me pone de mala leche ver un poco cómo repetimos y repetimos y repetimos la situación, y quienes les toca actuar pasen de rositas. Sí, has contestado, pero me entra a mí la duda. Igual puedes explicar qué pasos tienes pensado como procedimiento. Tenemos muy poco tiempo, Bueno, pero igual... La idea es, a partir de este encuentro, y ampliarlo, si es posible, con el resto de organizaciones europeas y también nacionales, para todos, pues tratar de coordinarnos, ya iremos recogiendo esto y montaremos una primera cita para diseñar un plan de reclamación, un plan de acción. Muchas gracias, Javi. Pues tenemos una última pregunta que es de Joaquín y va dirigida a Jitka. Pregunta, ¿puede explicar con más detalle en qué consiste el tratamiento realizado sobre los suelos contaminados, CMD, Copper, mediante destrucción? Gracias. Would like to suggest something. I think also Gregor Gisel is here, and this project has been running also in Poland. Perhaps Gregor can say something about this copper method. Where is Gregor? He's not a panelist. Yes, perhaps he could explain some words, so say some words on it. Okay. Cannot see him. Oh yeah. Gregor, would you like to explain something? Yes, could you please repeat, because I've not been following very tightly on last few minutes. Go on, yes. Yes, we can hear you, Gregor. You can start when you want. Yeah. Yes, but I asked, could you please repeat on which I should comment, because I have not been following very tightly last few minutes. She talked about the Czech site where CDM has been used, and she asked to explain it, and I think you could explain in a few minutes what was happening in your project with the CDM. Yeah, I can tell just a few words, as I've been the coordinator of the project, in frame of which our Czech partners have been using the copper-mediated destruction. And I know they have, all I know is that they have implemented it in Poland, in Jaworzno, and in Czech Republic, in Klatovy, and they, the technology is like a non-combustion technology,
for decalogenation. So basically, you stay with organic substances, but non-chlorinated. So they dechlorinated. So it's much less toxic, and you can more easily incinerate it without a problem of causing more harm by producing dioxins during the combustion and so on. So basically, if you think about the incineration, then if there is a chloride inside the substance, the more chloride you have, the more problem, and the price is higher, and the effects are less ecologically favorable. The more danger. By these methods of dechlorination, you would get still the substances that you would have to get rid of somehow, but much easier as with a quite simple combustion methods, or biodegradation, which is also much easier for non-chlorinated substances. And this was Institute of Public Health Ostrava, and Dr. Tomasz Ocelka was the leader of the technology. And then he moved, as far as I know, to his own company, which is, I guess, Environmental and Health, it is called. I mean, I've lost a bit of contact throughout the last years, but if needed, I can reestablish the contact easily. Muchas gracias, Gregor. Thank you so much. Pues hemos llegado ya al final. De parte de Ecologistas en Acción queríamos agradeceros a todos este debate tan interesante. Ahora a las 12 comienza la siguiente mesa de aspectos técnicos y os invitamos a todos a continuar escuchando, porque seguro que se van a tratar temas pues tan interesantes como estos que hemos hablado ahora. Y por mi parte, pues muchas gracias a todos por vuestra amabilidad. Le pasamos entonces ahora, perdón. Le pasamos entonces ahora la palabra, gracias Cristine por el gran trabajo en la facilitación, la palabra a Julia Martínez, que será la persona que estará moderando la segunda mesa. Pedimos disculpas por los retrasos en el programa, hemos tenido algunos problemas técnicos al comienzo y eso ha hecho que nos hayamos comido el tiempo del descanso. A ver si podemos ir sobre el tiempo bien ahora en esta segunda mesa para poder tener ese rato de descanso que todos necesitamos, ¿no? Así que Julia, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Estás sin pantalla, Julia? Sí, estoy intentando resolverlo, no sé por qué. Mira a ver si me tenéis vosotros sin imagen. No, aquí tienes imagen sin problema. Pues... ¿Tu pantalla aparece sin tachar? O sea, ¿tu cámara? No, aparece tachada, pero no sé por qué no logro ponerla. A ver. ¿Has entrado con el enlace de...? Sí, claro, Sí, estoy aquí con el enlace. A ver un momento, a ver si ahora ya me deja. Hola, Julia, te estoy preguntando para iniciar el vídeo. Ahora, eso. Ya estás. Vale. Perfecto, gracias. Se me ve ya, ¿no? Vale, de acuerdo. Pues, bueno, en principio, esta segunda mesa vamos a contar con 4 expertos en relación con todos los temas que estamos abordando del Lindano. En primer lugar, Eduardo Calleja, a continuación, Baudeben Fox, en tercer lugar, Geyagor Gze, que acaba también de intervenir, y finalmente José Luis Vilas. Vamos a intentar tener intervenciones ágiles para poder dejar un poco de espacio de descanso antes de la tercera mesa. Y sin más, vamos a empezar con el primer panelista, con el primer ponente, que es Eduardo Calleja Jiménez, ingeniero agrónomo e ingeniero de montes desde hace 6 años. Además, es el jefe de la Unidad para la Descontaminación Integral del Lindano en el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Y sin más, Eduardo, cuando quieras, tienes 10 minutos máximo, si es alguno menos, pues muchísimo mejor. Y adelante, Eduardo.
¿Se ve la pantalla? ¿Con una foto? Sí. Sí. Buenos días, gracias a la organización y gracias por la invitación. Voy a hablar de lo que es el ensayo Live Surfing. Una pequeña introducción geográfica de lo que es el reto lindano en Aragón. Hay 3 emplazamientos que ya se han comentado: la antigua factoría de Inquinosa, el vertedero de Sardas y el vertedero de Bailín. La empresa esta Inquinosa estuvo operativa desde el año 78 al año 89. Como introducción general, tan solo voy a dar 4 pequeños datos de lo que está realizando el Gobierno de Aragón para remediar los emplazamientos, que contienen en su conjunto unos 100.000 metros cúbicos de residuos de la fabricación del lindano. Actualmente trabajan unas 30 personas en dedicación exclusiva a remediar y contener la pluma de contaminación. Se depuran en torno a 81.000 metros cúbicos año en 3 depuradoras de carbón activo, y en un laboratorio propio para gestionar los emplazamientos se analizan en torno a 4.000 muestras de agua al año y unas 1.000 de suelos. Todo esto tiene un presupuesto al año en torno a 4 millones de euros, de los cuales el 50% se financia con fondos FEDER de la Unión Europea. De todas estas actividades, en total detalle, hay memorias anuales que están disponibles en esta página web, stoplindano.es. Centrándonos ya en lo que es el emplazamiento de Bailín, aquí hay una foto panorámica del emplazamiento, donde se ven estos estratos verticales de roca, que son muy importantes y determinantes para la gestión del emplazamiento, porque su geología es muy singular. Este es el aspecto que tenía el vertedero de Bailín. Este vertedero era un vertedero monocomponente, tan solo contenía residuos de la fabricación del lindano. Fue utilizado del año 84 al 89, y en el año 95 fue impermeabilizado superficialmente. Este es el croquis del vertedero. Es un vertedero en ladera. Prácticamente el 90% de la superficie estaba situado sobre roca con muy pocas grietas, pero en torno al 10% eran estos estratos verticales de roca que tienen grietas hasta 40 metros de profundidad. En este vertedero se arrojaron residuos sólidos y residuos líquidos que tenían más o menos una altura de unos 10-15 metros. Todos estos residuos líquidos bajaron hasta el fondo del vertedero y fueron lentamente, porque son densos y viscosos, bajando ladera abajo hasta que llegaron a estos estratos verticales, a este estrato vertical de arenisca, de unos 4 metros de ancho, y los residuos, por ser más densos que el agua, bajaron hasta el fondo y de ahí, por la ladera, se fueron desplazando e incluso llegaron a salir 300 metros de la zona impermeabilizada. Esto obligó en el año 2014 al traslado del vertedero, que contenía unos 65.000 toneladas de HCH y unas 342.000 toneladas de residuos sólidos, mediante 22.000 viajes de camión. Al retirar estos residuos quedó la ladera de roca al descubierto. Este es el aspecto actual del antiguo vertedero, y se trasladaron a una celda de seguridad a unos 400 metros que está impermeabilizada con varias capas de polietileno. Ya un poquito más en detalle el aspecto actual del vertedero. Estas cajas son sondeos que están equipados para el bombeo de agua, que a través de su decantación permite la extracción de estos residuos densos. En este emplazamiento, para su remediación, hay 157 sondeos en los que se bombea agua. También todo el agua de escorrentía de esta ladera de roca desnuda se almacena y regula en estas balsas y posteriormente se depura en una depuradora de carbón activo que hay aquí ubicada. El proyecto Live Surfing se ha podido abordar porque lo que es la fase densa en el subsuelo está prácticamente agotada.
se han podido extraer del orden de 22 metros cúbicos, y hay que tener en cuenta que estamos extrayendo fase densa en grietas de roca, ¿no? Están muy confinadas. Entonces ya solo nos queda la fase densa residual, es decir, la adherida a las paredes de la roca. Este es un poco el esquema del proceso. El residuo líquido baja hasta llegar a la roca. Aquí se mete por las grietas y las grietas son rellenadas de fase densa. Por estas grietas hay que tener en cuenta que hay un freático asociado con un lento movimiento de agua. Ya hemos retirado, como he comentado, esta fase densa bombeable, y ahora lo que nos queda es la fase densa adherida a las paredes de las grietas, y que como por estas grietas continúa pasando un freático fracturado asociado a grietas, pues mientras no quitemos esta causa de la contaminación, tendríamos agua contaminada prácticamente sin herida. El Light Surfing parte de un proyecto previo, el Light Discovered, que fue del 2014 al 2017, con 1,2 millones de euros, donde el objetivo fue la descontaminación del agua in situ, en las grietas a 40 metros de profundidad. El Light Surfing tiene un presupuesto de 2,1 millones de euros, y el objetivo es la descontaminación, la eliminación de esta fase densa no bombeable adherida a las paredes de las grietas. En este esquema se ven los distintos tratamientos. Actualmente bombeando y decantando el agua se obtiene pues, fase densa, que tiene aproximadamente una concentración de 400 gramos litro de HCH. Aquí en azul vemos la técnica que se utilizó en el Light Discovered de oxidación in situ de estas aguas. Y en el cuadro rojo tenemos las técnicas que se van a utilizar en el Light Discovery. Primeramente será la inyección de surfactantes, es decir, de movilizantes de esta fase desadherida, y in situ, es decir, en superficie del emplazamiento, se aplicarán 3 técnicas de oxidación para su destrucción, que será la oxidación con persulfato, activado alcalinamente. Otra técnica es la hidrólisis alcalina más aireación. Y una tercera técnica es la retención en carbono activo y su posterior recuperación. Con estas técnicas se espera llegar a un escalón de contaminación en torno a 10.000 ppb de HCH en agua, que eso nos permitirá utilizar la técnica de surfactantes y oxidantes simultáneamente in situ, es decir, en el interior en estas grietas hasta 40 metros de profundidad. Con esto repetiremos la técnica ya de oxidación en aguas con una concentración de unos 3.000 ppb, y esto nos abrirá la puerta a poder utilizar bioremediación en sondeos con el objetivo de alcanzar concentraciones con 500 ppb. Esta es una gráfica de cómo evolucionaron las concentraciones en el Light Discovered. Todo este ensayo de Light Surfing tuvo una fase previa en laboratorio para determinar el oxidante más eficiente. Este es el esquema de la celda con sondeos, son en total 8 sondeos de inyección, de observación y de bombeo. Este es el aspecto de la difícil acceso de las máquinas para realizar los sondeos. Estas son las instalaciones que están actualmente en construcción de inyección. Las instalaciones de destrucción con estas técnicas que he comentado, y el objetivo es, pues, de las 3 técnicas, reducir la contaminación de una forma sostenible. En la segunda fase es bajar por debajo de niveles de saturación, y la tercera fase el objetivo es permitir la actividad microbiana en los sondeos. Como toda esta movilización hay un riesgo de que a través de este estrato vertical se pudiera escapar de la zona de trabajo de los contaminantes, se ha diseñado y construido una zona de barrera en el que con técnicas de oxidación y aireación se hará un tapón respecto a lo que es el cauce del río. Y ya para terminar, comentar que se han realizado los 8 sondeos necesarios, que se han realizado los ensayos de bombeos, los ensayos de trazadores, y el ensayo propiamente dicho se realizará en el 2021. Muchas gracias por su atención. De acuerdo, pues muchas gracias, Eduardo. Pasamos a continuación la palabra
a Baudeben Fox, que es ingeniero agrícola, experto en erosión del suelo, trabaja desde hace 15 años como Project Manager en la empresa Town, tiene una enorme experiencia en evaluación ambiental, estudios del suelo y aguas subterráneas de espacios contaminados. Desde 2019 participa en el grupo de expertos de la Convención de Estocolmo, BATBER, y ha dirigido numerosos proyectos de formación en una enorme cantidad de lugares de distintos países del mundo, de los distintos continentes, relacionados también con esta convención y en relación con los pesticidas. Cuando quieras, Baudeben, como siempre, 10 minutos máximo, si es alguno menos, mucho mejor. Adelante, Baudeben. Good afternoon. Can you hear me all? Sí, sí, adelante. Okay, and my slide number 1 is on now. Yes? Okay. Thank you very much for this invitation, and I'm very glad to present you in the coming 10 minutes our project, which is a European project, and it's called HCA in Europe. My name is Mariano Polanco, and I'm a project manager of this project, and we work on this project together in the consortium with CDM Smith from Germany and Saga from Spain. This project started a year ago now, and this project has 2 tasks. One is an European-wide inventory of HCA and Lindane sites, and the other one, task number 2, is to provide consultative services to sustainably manage 6 HCA and Lindane sites. The objective of task number 1 is to know the magnitude of the Lindane and HCA problem in Europe. We have seen already a lot of examples of contaminated sites, but we still do not know the exact number of contaminated sites. And that's one of the objectives of this project, to know all, let's say, the magnitude of the problem in Europe. And also to give the sustainable management of HCA and Lindane contaminated sites a higher priority on the political agenda in the various countries. If we know the magnitude, we can address the politicians and express the urgency of this. And of course, this all has to lead to the final elimination of the environmental impact of the HCA and Lindane contaminated sites. This infographic just showed you the process of the project. As you see, I will not go into technical details, but only the process. So what we first did is identify the countries where we have Lindane sites. Then per country, we made an inventory of HCA and Lindane potential impacted sites by all kind of stakeholder involvement and local subcontractors in our project. So this was our data input, and what we did is we made a geographic information model, and this model was of course first designed, and then all the information from the country-specific inventory was added to our geographic information system. And currently we are here now. So all the country-specific reports are published and draft. We are here now in the outreach of our project. So to the various stakeholders, first to the national stakeholders, and finally we'll come to the local or country-specific stakeholders. Then we will, with the information, produce a final country-specific report, and high-risk sites will be characterized to help or to put the sustainable management of these sites into the correct direction. But the information in our geographic information model will be, at the end of our project, published. So they will be published on the EU website, and this website can be consulted, and then you will see all the potential impacted HCA sites in Europe. So we are already for 1 year working on this project, and what are the first results? We have identified 241 sites in Europe. 60 sites are sites where HCH and or Lindane were produced, and these are classified or seen as potentially high-risk sites. Then we have
67 sites where technical HCHinEU-Lindano were processed or formulated into ready-made market pesticides. These are called the processing sites. Then we had identified 27 sites where waste, HCH waste, have been dumped without any proper containment. These are also classified as high-risk sites. Then we have 34 licensed landfill sites specially intended for the chemical waste deposits. Then we have 16 treatment centers in Europe, licensed sites where waste have been treated or destroyed. Then we have 30 storage sites where obsolete stocks of resistant pollutants are stored, including Lindane, and seven other sites. And others is, let's say, every sites where Lindane was being handled but not fall into the above mentioned categories. And these are, for instance, wood preserving sites. So this is currently the status of our European-wide inventory, and we call upon stakeholders, national, international, to help us completing this inventory. Then the second task of our project is to provide consultancy services for 6 sites, pilot sites you can call it. And we do that in different steps. The first step was, of course, a startup. Then we made a needs assessment together with the problem owners and other stakeholders. Based on the needs assessment, a roadmap was made, a roadmap to finally sustainable manage these sites. From the roadmap, actions were selected and put in an action plan, and the action plan is currently being executed. This will be all reported, and the report will be shared among stakeholders to build capacity in Europe. And we close this task number 2 as a workshop. So the objective of this task number 2 are to support sustainable management of HCA impacted sites and report best practice. The outcome of task 2, we hope, will facilitate the next steps to be taken for especially the high-risk sites identified in task number 1. So, and how can we facilitate this? Is first by sharing remedial approaches with other site owners, sharing technical experience with professionals working on these sites, and search together for innovative and sustainable remediation solutions. So actually what today happens is already part of what we envision with our report. The sites which we have in our project are in task number 2 are the Hijack site, which is a landfill site in the Czech Republic. It's the Winsenheim site in France, which is a waste deposit. It's the Mulde River, which is a floodplain contaminated with HCH. And it's the site in Vale de Saco, where we have an waste deposit and an HCH contaminated floodplain. Then the Sardas waste deposits and Incanossa production site is also seen as one site. And then we have as last site, the Oporino landfill site, also in Spain. So these sites are in our project, and we have selected tasks to assist the site owners implementing these. I told you that we are trying to complete or to present a complete overview of all these sites in Europe related to HCA, and therefore we have 3 webinars. One webinar is already took place last week. The next one will be tomorrow. 1 minute about the event. Yes, I'm finished. And we call upon individuals, NGOs, private sectors, government to help us completing the country-specific inventory. And we will organize for this purpose country-specific meetings. So we hope with this outreach to reveal not yet identified site and to get new site data to complete our inventory. So this is my last slide. Here you see on the left-hand side a picture from our geographic information model with all the sites currently identified. The black dots are confirmed site where HCA was handled, and the gray sites still have to be confirmed.
On the right side is the outreach. Please help us filling the gaps of our inventory. We have a project mail address. You can send your mail with questions and additional information to us, and then we will take it and contact you. And we have a project website. Thank you very much. This is my last slide. Thank you for the attention and for the opportunity. Muchas gracias, Baudeben. Vamos a pasar al siguiente ponente, que es Javier Vázquez, que es un investigador en el campo de la hidrogeología y la protección del agua, especialmente en el ámbito de la contaminación de agua subterránea, su protección y modelado, y también en el ámbito de la modelización de la minería del agua. Actualmente trabaja como profesor y también como gestor de proyectos en el Departamento de Protección del Agua del Instituto de Minería Central de Katowice, en Polonia. Gracias, Javier, y cuando quieras, 10 minutos máximo, si es algo menos, mucho mejor. Adelante. Thank you. I hope you can hear me and you can see my slides. Perfecto. Yes. I'm here to present you some words about the Lindanet project. The Lindanet project, which is actually the lead partner is the government of Aragon in Spain, and in the name of the lead partner and of the project coordinator Elena Cano, I would like to tell you some few words about the project. It's implemented under the Interreg Europe program, and yes, it's Interreg Europe enables the networking and the interchanging of the experience in between the regions having common problem. So we are the regions having common problems with Lindane, and in the end the action plan should be developed, who we are and where we come from. So there are two regions from Spain. It's Aragon and Galicia, and we have a German partner from Saxon-Anhalt land. We have the Italian partners from the Lazio region, from the site we've already heard about today. And we have the South Bohemia Development Agency from Czech Republic. And last but not the least, we have our region in Upper Silesia, Poland, and Central Mining Institute. My institute is the partner of the project. We have the project website where you can find, of course, more information. So just by finding Lindanet, Interreg Europe, you can find more. Just a few words about the timing of the project. It started in the August previous year, and the phase 1 is 5 semesters, so 2.5 years, and then it finishes, and after it finishes, we have the phase 2, in which the action plans developed in phase 1 are going to be implemented. The phase 2 would last for another year. We are actually now in the 3rd semester of the first phase. So how the project is constructed. So we have the interregional workshops in which we exchange the experience among the partners. And fortunately, we were able to have the first interregional workshop in person a year ago. Then the next one in June in Germany had to be done online. And the same applies to the interregional workshop organized by Czech partner last week, actually. So there are 2 remaining workshops, and in Poland and in Galicia, and we
yeah, we really hope that this one could be hopefully done in person, as it's always yeah, better for the communication. But we are trying to do our best also via online meetings. Part of them are publicly available, like it was last week. So please keep in contact with us and follow our developments. And as it's worth to mention that there are also stakeholder meetings at each region. So we have our own groups inside the regions, and we try to exchange the information with the regional actors, regional stakeholders. I'm coming to the last part of my presentation, in which I would like to share with you some information about our main regional problem. So it's the landfill area and former production site of the pesticides, among them Lindane. It's located in southern Poland, city of Jaworzno. The landfill site is called Rudna Góra, so you may know it under this name as well. Yeah, it's almost 200,000 tons of persistent substances, mainly HCH isomers after the production of Lindane, which are deposited there, about half of them, and one block of a pure chemical waste with no sealing in the former sand pit. The rest of them is already spreading since decades, as the production was from the mid-60s till mid-80s. However, the major problem, the site is well known for years, but the major problem is that in the early 90s, the former state-owned company, which operated and actually generated the problem under the communist time, under the state ownership, then it was privatized, and the shares were transferred to the workers of the company, together with responsibility for the cleanup. And at the moment, this new private company, operating from the 90s, have lost all the court trials, and it's the only one fully liable of the pollution, with totally no financial capacity and possibility of the cleanup, of course. But the fact that the private company is officially legally liable and applying the polluter pay principle in Poland, it's illegal for the public bodies to take actions. This is even to take actions of extended monitoring over the spreading of the contaminations beside the defense of the site, which seems a little bit crazy, actually, as the site is listed under the hotspots list for the Baltic Sea. Just a few sites selected, and since the site is located in the southern Poland, but the surface water there flows quite fast to main Polish river Wisła, and then it flows through Krakow, through our capital Warsaw, where the whole capital is drinking the water from the intakes, which are located underneath the bed of the river, actually. But still, the national level refuses to see this as unsolved problem at the national level. Actually, it's like,
very big problem, which I guess requires even much larger attention that it is currently, and we want to cooperate with NGOs and the citizens in the near future, trying to, to increase the risk awareness and maybe to generate some pressure from this, and that's why I'm really happy to have the opportunity to speak today for you about the Lindanet project. We from the scientific side are pushing as much as possible, using all the possible communication channels, also to bring this site to the attention of the national level. However, was a minor effect. That's why we hope to the European cooperation, maybe including NGOs, to should have started from now, and actually that's all for today. Thank you very much, and I'm ready for the questions if there will be some time to answer them. Thank you. Thank you, Gellagos. Vamos a pasar al cuarto y último experto de esta segunda mesa, que es José Luis Vilas, doctor en química, profesor asociado de la Universidad del País Vasco en química física, y ha estado trabajando en distintas compañías sobre la síntesis y el procesado de materiales poliméricos, y ahora en la universidad es el director del grupo de química macromolecular, donde su investigación se centra en la síntesis y la caracterización de materiales poliméricos y la síntesis de polímeros biocompatibles y procedentes de recursos renovables, así como el uso de nuevas metodologías de remediación de agua y suelo. José Luis, cuando quieras, como siempre, 10 minutos máximo, si es algo menos, mucho mejor, y adelante. Hola, buenos días a todos. Para empezar, agradecer a Ecologistas Marchan y a Ecologistas en Acción pues el invitarme a participar en esta interesante jornada, que está resultando mucho más de lo que yo preveía al principio. Con lo cual, pues 2 veces agradecido, ¿no? Quisiera presentaros brevemente un pequeño proyecto en el que llevamos un cierto tiempo, desde el año 2015 aproximadamente, intentando remediar pues algunos problemas que tenemos en los suelos, bueno, fundamentalmente del País Vasco. Este proyecto, que se conoce con el nombre de Bionano Project, es un proyecto privado, público, 50-50, en el cual participamos 3 centros de investigación, la Universidad del País Vasco, Geiker y Neiker, y luego una empresa que es Gaswatting, que es la que soporta económicamente pues todo el asunto. Y su objetivo es encontrar una combinación adecuada de tratamientos nanotecnológicos y biotecnológicos que nos permita remediar unas cuantas sustancias orgánicas muy recalcitrantes aquí en el País Vasco. Exactamente nuestro objetivo inicial era remediar lindano y luego lo hemos extendido a algunos pHs. En este caso a benzoapireno, benzoantraceno y fluoreno, aunque luego veremos que nos hemos encontrado muchos más contaminantes por ahí. ¿Y por qué el hierro? Para empezar, bueno, pues el hierro, como todos conocemos, es el elemento de transición más abundante que tenemos en la Tierra y, por lo tanto, pues es sobradamente conocido. Y dentro de ese conocimiento que tenemos con él y de sus propiedades, pues las propiedades reductoras son especialmente interesantes. Fijaros si es antiguo el uso del hierro en la remediación medioambiental, que las primeras publicaciones de decloración de algunos disolventes pues son del año 94, así que no estamos inventando nada especialmente nuevo. Además, ¿cuándo vamos a usar este hierro? ¿Por qué tiene tanto interés este hierro cero valente? Bueno, hay muchas técnicas actuales de tratamiento que tienen auténticos problemas cuando pretendemos utilizarla para tratar algunos suelos contaminados y algunas aguas subterráneas, básicamente porque no son eficaces. Y esto ha hecho que regresemos un poquito a echar un vistazo al uso del hierro y le empujemos científicamente
a ver si tenemos ciertas posibilidades. Básicamente porque el hierro es capaz de degradar o de estabilizar algunos contaminantes, entendiendo que puede estabilizar algunos contaminantes metálicos, y eso, como he dicho antes, es un material poco nocivo, muy conocido, relativamente fácil de adquirir, etcétera, etcétera. Como he comentado también antes, el hierro se ha utilizado ya en remediación ambiental. Bueno, si se sigue utilizando a escala micro, el hierro se ha utilizado tradicionalmente en barreras reactivas, todos lo conocemos. Se trata de situar una barrera en el camino de algún tipo de contaminante para intentar interceptarlo y degradarlo de alguna forma para que, bueno, al otro lado de la barrera nos encontremos con productos mucho menos perjudiciales y, si es posible, pues que no sean perjudiciales. Pero claro, este tipo de barreras que funcionan razonablemente bien con bastantes contaminantes, pues presentan algunas desventajas. Para empezar, requieren de métodos intrusivos en su instalación, intrusivos y accesibles. Intrusivos quiere decir que hay que excavar y tenemos que acceder a la pluma de alguna forma y situarle ahí la barrera, y esa excavación pues tiene que ser accesible, tiene que ser razonable desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista económico. Necesitamos además de caminos de flujo preferencial que nos permitan pues enviar ese contaminante pues hacia la barrera, que fluyan hacia la barrera, porque pues si no, no hemos hecho nada, ¿no? Y luego tenemos un problema con las barreras. Estamos hablando de microhierro, ponemos mucho hierro, pero es verdad que la parte activa del hierro, como de cualquier sistema catalítico que pusiéramos ahí, es la superficie. Bueno, pues con el paso del tiempo el hierro se va oxidando, va haciendo su labor y se va dificultando el acceso del contaminante a hierro cero, a hierro que es el que realmente puede actuar, y eso hace que nuestros sistemas pierdan cierta eficacia. Por eso, desde hace tiempo, en el mundo científico nos hemos planteado el disminuir el tamaño del hierro, el conseguir trabajar con lo que denominamos nanohierro. ¿Por qué ahora? Bueno, pues porque por fin hemos encontrado técnicas de síntesis que nos permiten obtener partículas nanométricas de hierro estables y que no supongan ningún peligro. ¿Y cuál es la intención de esta reducción de tamaño? Pues, si os fijáis, básicamente el aumento del área superficial. Estamos hablando de tratar con una barrera permeable 10 metros, 1 kilo con 10 metros cuadrados de área superficial, o estamos hablando de tener la posibilidad de conseguir 30.000 metros cuadrados con ese kilo de hierro. Pensad que cuanto más hierro tengamos, evidentemente más superficie y por lo tanto más capacidad de interactuar con el contaminante. Es verdad que es caro, mucho más que el hierro normal o incluso que otras tecnologías, pero poco a poco los costes van disminuyendo. En un principio, este tipo de materiales se utilizaron básicamente inyectados en acuíferos. La primera grande zona sobre la que intentamos actuar fue sobre las aguas subterráneas, entendiendo que las nanopartículas se podían movilizar fácil y alcanzar los contaminantes. Pero bueno, hoy en día ya lo hemos extendido a otros muchos sitios, incluso al suelo directamente, tal como está. Se ha demostrado científicamente que el hierro, que el nanohierro en este caso, nos puede permitir descontaminar un montón de productos, nos permite degradar un montón de contaminantes, desde el que estamos hoy dedicándole el tiempo, el lindano, otros pesticidas organoclorados, clorobencenos, aniones inorgánicos, PCBs, incluso se pueden inmovilizar metales pesados o reducir algunas valencias de algunos metales o trialometanos, con lo cual el hierro es muy importante. En nuestro caso concreto, como os he dicho, pues hemos trabajado con lindano. Empezamos trabajando con lindano en el laboratorio en aguas, viendo si era factible el poder reducir la concentración del mismo en agua. Observamos que sí. Aquí tenéis los resultados de un experimento estándar, donde lo único que hacemos realmente es testar diferentes tipos de hierro cero, dado que van protegidos con diferentes tipos de recubrimiento para poder utilizarlos. La reducción del lindano en agua es
sustancial, y esto lo único que ha hecho es animarnos a trabajar en suelos. Hemos llevado este tipo de experimentos a suelos, empezamos trabajando con cubetos, con pocos kilos de suelo, y luego los llegamos a trasladar, pues bueno, a cantidades de suelos más importantes. El primer experimento a escala un poco grande que hicimos, tratamos 700 kilos de suelo, y hemos de decir que los resultados de contaminación del Lindano fueron similares a los obtenidos con el agua. Hay una cierta dispersión porque pues, el suelo es relativamente heterogéneo, como todos conocemos, y dependiendo mucho de las condiciones de suelo, pues las cosas funcionan mejor o peor. En cualquiera de los casos, y luego os mostraré una última transparencia para que lo entendáis, con esta tecnología no se llega a los límites permitidos del Lindano. Así que lo que hemos hecho es combinarla con biotecnología, con bioremediación. En este caso lo que hemos pretendido es fomentar una comunidad microbiana en nuestro suelo con genes degradadores específicos de este tipo de sustancias. Ello nos ha llevado a trabajar en un concepto de bio-nanopila, de biopila. Aquí veis algunos ejemplos del segundo experimento que hicimos. Aquí trabajamos con 10 toneladas de suelo. En este caso ya veis el aspecto muy contaminado con pHs y con Lindano. Hicimos un primer tratamiento con nanopartículas para reducir muchísimo la proporción de estos contaminantes, y luego lo que hacemos es trabajar con nuestras bacterias para afinar y para intentar llegar al límite permitido. La biopila es una biopila inteligente, parametrizamos continuamente el estado de la misma, incluido el estado de nuestras bacterias degradadoras, y aquí podéis ver algunos ejemplos de las disminuciones de concentración en muchísimos contaminantes, o sea que actuamos sobre bastantes de ellos. Esto es una tabla resumen de lo que ocurrió. Fijaros cómo hemos disminuido las concentraciones en pHs, en alifáticos, en aromáticos, en TPHs e incluso en Lindano. Esas desviaciones o esas variaciones de bajada y subida que se apreciaron en el gráfico tiene que ver con que en las rutas de degradación de estos compuestos, en la medida en que nos deshacemos del Lindano, pues aparecen algunas otras cosillas que también hay que ir degradando poco a poco. Y simplemente deciros que, bueno, hay tecnologías que permiten la degradación del Lindano y algunos congéneres peligrosos, que pueden ser eficaces en suelos y en aguas, pero bueno, que todavía necesitamos mejorar pues algunos aspectos de la misma. Nada, muchísimas gracias y perdón por pasarme 20 segundos. No, que va. Muchas gracias, José Luis. La verdad es que los 4 ponentes os habéis atenido de forma súper estricta al tiempo disponible, con lo cual lo agradecemos muchísimo porque son temas técnicos, son temas complejos y que seguro que requieren o merecen muchísimo más tiempo. Vamos a pasar sin más dilación al espacio de preguntas y debate. Tenemos hasta la 1, vamos a ser estrictos con el cierre de esta segunda mesa para no comer tiempo si hay posibilidad de un breve descanso, y tampoco a la tercera mesa. Y empezamos con una primera pregunta para Eduardo Calleja, que formula Javier Vázquez, que le pregunta qué se hace con los filtros de carbón y cada cuánto tiempo se cambian. También en esta fase agradecemos que tanto preguntas como respuestas pues sean también concretas y breves. ¿Qué se hace con los filtros de carbón y cada cuánto se cambian? Eduardo, te pregunta Javier Vázquez. Adelante. Sí, más o menos se vienen a cambiar en torno a una vez al año, y este carbón saturado se ha transformado en un contaminante peligroso por sus concentraciones en HCH, y entonces se llevan mediante contratos administrativos de gestión de servicios, se llevan a incinerar a Francia. Vale, gracias Eduardo. Javier Vázquez hace también una pregunta para el siguiente ponente, para Baudevin, y le pregunta si los datos que ha expuesto se pueden consultar en algún lado y en ese caso, ¿dónde se pueden consultar? Cuando quieras, Baudevin.
Yes, currently they are not available because we're still working on it, but the idea is to have at the end of 2021 a website available for everybody to access, where you can see the details on the inventory per country. Does that answer your question? Sí, yo creo que sí, que está contestada. Y si no, pues ahora Javier nos dirá. Vamos a pasar también a un par de preguntas que hay para Gejagors. La primera es, según el mapa que ha expuesto, aparece en distintos puntos de lugares identificados por contaminación por lindano. Y pregunta si hay sospechas de lugares no identificados en Polonia por ejemplo, gestión incontrolada, gestión no controlada de residuos. O si por el contrario, en opinión de Gejagors, la mayoría de los puntos contaminados realmente están localizados. Okay, this goes to me, I suppose. So as regards Poland, the site I've been telling a few words about during my presentation is the major production site, and it's unsolved. There were also many numerous smaller sites where the at the agriculture enterprises there were small stocks for the pesticides, including DDT, Lindane, and all other banned pesticides, and these were covered by the program of cleanup. These numerous small sites were covered by the program of cleanup about 20 years ago. I will have more details about that hopefully after the 9th of December, where we have our regional meetings, and it will be a topic for discussion in Poland as well. So I will be happy to keep contact with you and pass you and ask also the question, are they really cleaned up, and so on, to follow up on these, and and as well as the other possible sites which are not cleaned up. Surely the one in Jaworzno is the big major and an unsolved one. And yeah. Gracias, Gejagors. En la misma línea, otro asistente señala que en el mapa de España de Lindanet aparecen 8 puntos, cuando en el año 2017 nosotros, entiendo que se refiere a Ecologistas en Acción, identificamos 26 puntos y además siguen saliendo nuevos puntos de contaminación por lindano. Y bueno, pues le pide su opinión respecto a esta situación en España, donde hay en principio pues muchos más puntos contaminados de los que en este caso aparecen en ese mapa, en esa red de Lindanet. Cuando quieras, Gejagors. Yes, thank you very much. I guess that the contact with our Spanish coordinators at the city of Aragon and the Spanish, I mean, we have two regions of Spain involved. It's Aragon and it's Galicia. I heard also that, I've learned also from the last week from the HCHinEU webinar that there are some possible sites also in Basque countries. Maybe there are more. So we would be quite happy to have a closer contact with you to update the information. And I guess the coordinator Elena Cano at the government of Aragon, or our today's speaker Eduardo Calleja, I think they should be first contact for as regards Spain for you. But it's very nice. I mean, it's very nice to hear that you are so active in this field, and I hope
future very close communication and cooperation. Thanks. May I make a remark? Yeah. Yes, adelante. I think when you find big sites, that's one thing. But you must also see, you see that in the case, you have now heard Martin Forter, we know in Basque Country that mostly when you have one site where it's produced, that's one thing. But like in Bilbao and in the Netherlands, we had 10, 20, 30, 50, 40, 60 sites where it was disposed. And it's wild disposition. And that is the point, what you also have to see. So many times it was not only that place. And it was used in many, and you have to make a historical investigation that you really have an overview what you're talking about. It's not mostly one side, sometimes, but many times there are more sides. And that is the basic job you have to do at home. May I add to this, John? Yeah. Yeah, yes. I would like to mention that for each country we have made a draft report on the inventory together with stakeholders in the country, and we are currently updating these reports, these inventory reports. So please, if you have information to contribute, you can approach us and we can send you this draft report for your review and input. So, and I call upon all of you to, if you have sites and if you think you have more information than we already have, please contact us. So you can get the draft reports, you can read it, and then you can add your information. And then finally we come up at the end of our project with a complete inventory, and then we know the exact magnitudes, and maybe we can then move something with the politicians. Gracias, Madeleine and Jagors. Quería también lanzar una one thing, perhaps. I think what we need in Europe is in every country an organization like the Ecologistas. We need to get people moved to solve this problem. Government cannot do it alone, but if the people are moving, then government will also prepare. And that is the way we have to do it. I think the example of the Ecologistas is a good example, but we need it everywhere in the countries where this stuff has been produced. That's the basic thing we need. Thank you. Thank you so much, John, for all these encouraging words, por esas palabras tan entusiasmadas y que realmente nos animan a seguir en el trabajo que estamos haciendo en Ecologistas en Acción. Muchas gracias. Voy a lanzar también una pregunta para nuestro cuarto ponente, José Luis Vilas, y le preguntan desde los asistentes por qué no se conoce públicamente el proyecto que ha expuesto, al menos como los otros que se han presentado. Cuando quieras, José Luis. Pues no tengo ni idea. A mí me consta que la empresa allí donde va lo cuenta, y nosotros cuando tenemos algún foro donde contarlo, pues también lo contamos. Lo que ocurre, pues imagino, hay miles de proyectos y no todos llegan fácilmente, a oídos de la gente. Bueno, este mismo proyecto lo presentamos, recuerdo con Javier, coincidí en un programa de radio contándolo, o sea que no es nada que tapemos ni que no presumamos de ello, pero a veces es complicado. Y luego también, y esto es una percepción personal, no es nada científico, ¿no? A mí me da la impresión de que algunos aspectos de la problemática ecológica, pues si no tienen mucha publicidad o no se visualizan mucho, pues se despistan fácilmente. Y si ahora nuestra preocupación pues no es el lindano porque lo hemos escondido o lo hemos retirado o hemos hecho algo raro con él, pues tampoco nos preocupamos mucho. Hablo como sociedad, en general. Y claro, eso hace que igual estas cosas tengan menos visualización que otros problemas, que también son serios e importantes, claro, pero que igual están más en los medios. Muchas gracias, José Luis. Teníamos también la solicitud de Javier Vázquez, que quería hacer una intervención o pregunta y la quería hacer de viva voz. No sé si desde el control técnico le podéis activar el micrófono para que el propio Javier intervenga con voz. A ver, era un panelista, así que no necesita que se lo habiliten desde el control técnico. Ah, vale. Puede hablar directamente. Adelante, Javier. A ver, que era un poco con relación a algunas de las preguntas que ya se han hecho. Entonces, que es evidente que tiene que conformarse de una vez la mesa
para atajar este problema. Y esa mesa tiene que estar constituida por las instituciones, que serían las que tendrían que liderar esto, y nuestro gobierno a la cabeza, igual que el gobierno europeo, y por otro lado tendría que estar la sociedad civil, ¿no? Y la parte técnica y científica. Pero además, no solamente los técnicos de la administración o que adquiere la administración, tiene que haber un halo de independencia ahí. Tiene que haber un margen de confianza para parte de la sociedad. Y eso solo se consigue con una parte técnica independiente, y lo digo entre comillas, no quiero menosvalorar el resto de técnicos. Y eso se puede hacer desde la universidad o desde las universidades. Entonces, dejémonos de vueltas, que las instituciones se hagan líder y se conforme de una vez esa mesa para lo mismo que estamos haciendo aquí con escasos medios y mucha voluntad. Me sigue sorprendiendo mucho que nosotros en el 17 ya estuviésemos hablando de 26 puntos en el Estado español y todavía a día de hoy, a la tercera vuelta de este asunto, sigan apareciendo 8. Me parece incomprensible, o sea, que solo estén Aragón y Galicia en este proyecto, como estabais hablando, para ver qué es lo que hacemos, dónde está el problema y tal. Y que no esté, por ejemplo, el gobierno vasco, cuando ha sido uno, además de los pioneros que empezaron a tratar de atajar este problema, pero hace 30 años que no hacen nada. Entonces, hagamos todos el esfuerzo, todos los que estamos hoy aquí presentes, para constituir esa mesa, reclamarla y ponernos manos a la obra, porque si no remamos juntos en la misma dirección, no vamos a conseguir resultados. Gracias, Javier. En esa misma línea de propuestas, Samuel Martín lanza una sugerencia, a ver qué os parece a los ponentes, plantea que parecería interesante generar un repositorio de proyectos, de tal manera que todo el mundo pudiera consultar en un único lugar con facilidad los proyectos que están en marcha en torno a esta cuestión. No sé si queréis decir algo en esta línea o como propuesta que se puede ser uno de los resultados de esta mesa junto a lo que acaba también de decir Javier. Hombre, por mi parte ningún problema, y entiendo que cualquier técnico o científico que viva del dinero público y que investigue con ese dinero no debería tener ningún problema. O sea, que además la idea de los repositorios y además de los repositorios abiertos es genial. Permite el acceso a la información a muchísima más gente. O sea, que no tiene nada de negativo en ese sentido. Está la parte de gestionarlo, pero bueno. Sí. Bueno, no sé si alguien quiere hacer May I just add something on my inventory, on the inventory you were making, sorry, not my inventory. Sí, sí. In the inventory, we have the possibility to add reports and to add other documentation collected during our inventory. So these inventory data would be available for everybody who accesses this website, this European website, after the project has been closed. So it could be good if we receive also information on remediation and surveys and these kind of things, and we add that to our geographic information system. So that is already a way to go forward and to make the information public available for everybody who's interested. Muchas gracias, Bauden, por esa concreción o esa propuesta aún más concreta para hacer realidad ese posible repositorio. Siendo la 1 en punto, yo dejaría aquí esta mesa para efectivamente cumplir con nuestro objetivo de absoluta puntualidad. Y no sé si ahora mismo había previsto un pequeño receso antes de la tercera mesa. En todo caso, muchas gracias a los expertos panelistas, muchas gracias a todos los participantes en esta segunda mesa. Y Samuel, no sé si hay previsto un espacio, no te devuelvo la palabra. Y nada, simplemente eso. Creo que ha sido una mesa enormemente interesante y gracias a todos. Gracias, Julia, por la estupenda moderación. Y sí, efectivamente, creo que ya ha llegado el momento del descanso merecido, que no hemos podido tener antes. Y la idea es conectarnos de nuevo a la 1:10, de forma puntual, porque empezaremos la mesa en ese momento. Así que nada, muchas gracias y buen descanso.
Harald, we can see your screen. You want to test your audio? Can you hear me? Yes, I can hear you. And do you want to test if you can switch the slide with the arrows? Yes. You use the arrows, the small arrows, in your keyboard, okay? Yes. The right arrow. Doesn't switch? Yes. Now. Now is it fine? Yeah, it's fine. Okay. Okay. So since you are the second one, and it will be Claudia first, you can now quit sharing the screen, okay? Okay, fine. Thanks, and great that you managed to solve your technical problems. Okay, great. Talk to you in a while. Thank you. Samuel. Dime, Alejandra. Sí, que no sé si convendría que probara. Es que he tenido muchos problemas con el ordenador. Sí, vale. Sí, pues hemos probado a todo el mundo, faltabas tú también, sí. Claro, es que he tenido unos líos. Lo he hecho en PDF porque me va muy mal el ordenador. Vale. Entonces, comparto pantalla y... Sí, prueba a compartir pantalla. Vale. Tienes que elegir la pestaña donde te sale tu PDF. ¿Sí? Y luego para mover las diapositivas, utilizando la flechita de la derecha. Sí. Voy a probar a ver si te va bien ahora. Comparto, así, ¿no? Y le de doy momento no apareces todavía. ¿Qué tal? No estás compartiendo todavía. Vale. Ahora. Es que le tenía que dar a compartir. Entonces, en vista... Vale, prueba a poner vista completa. Sí, voy a hacerlo en PDF porque... Vale. Prueba a cambiar con la flechita de la derecha del teclado. En el teclado ves las flechitas que hay pequeñas. Sí, pues no avanza, pero veo Hola, que... Alejandra, pincha primero en la pantalla, por favor. Haz un clic en la pantalla primero. Vale. Ahora. No, tengo que hacerlo clicando en la pantalla, pero bueno, ya está bien. Vale. Estupendo, entonces. Sí, así. Tengo las flechas en la pantalla, vale. Yo creo que funciona. Gracias, vale. Estupendo, gracias, Alejandra. Vale. Pues nada, entonces ya esperamos hasta que sean y 10 y empezamos.
Bueno, pues ya son la 1:10. Damos por terminado el descanso y vamos a proceder a la tercera y última mesa de este maratoniano evento sobre el Lindano. Os pedimos disculpas por lo apretado de la agenda, pero entendíamos que era importante dar voz a cuanta más gente posible, y había gente con muchas cosas interesantes que decir. Comenzamos, como digo, esta tercera mesa, que está dedicada al debate en la esfera política. Hay que decir que desde que en Ecologistas en Acción comenzamos a llevar estas peleas a favor de la descontaminación del Lindano y exigiendo investigaciones sobre la ubicación de sitios contaminados, y empezamos a llevarlo, digo, a las instituciones europeas, pues siempre tuvimos clara la necesidad de establecer una coordinación, una actuación coordinada entre los distintos estamentos de gobernanza, ¿no? Es necesaria una actuación coral y una implicación de todos los actores políticos a todos los niveles. Y por eso hemos querido tener en esta última mesa aquí pues varias escalas de gobernanza, ¿no? Contamos con la participación de una representante de la Comisión Europea, con 2 representantes de la escala regional y una persona representante del gobierno central, de un gobierno nacional, en este caso el gobierno español. Bien, bueno, pues sin más dilación me gustaría dar paso a la primera ponente, pero antes de nada recordar que el chat no está pensado para hacer las preguntas. Hay un icono de preguntas y respuestas que tenéis en la parte central de abajo de vuestras pantallas, porque si las ponéis en el chat, aunque mi compañera Cristina estará pendiente para intentar repescarlas, es posible que algunas se nos queden ahí colgadas, ¿vale? Y dicho esto, nada, pedir a los ponentes nuevamente también, como hasta ahora, el ceñirse al tiempo. Y como digo, sin más doy paso a Claudia Olazábal, de la Comisión Europea. Muchas gracias por estar aquí. Claudia posee una licenciatura en Química y Radioquímica de la Universidad de Estrasburgo y una maestría en Ciencias de la Universidad de Texas en Austin. Claudia ha ostentado diversas responsabilidades dentro de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, trabajando en temas de recursos sostenibles, consumo, residuos, bosques, agricultura, y desde 2013 es jefa de la actual Unidad de Uso y Manejo del Suelo. Pues sin más, te doy la palabra, Claudia. Adelante. Tienes 10 minutos, te avisaré cuando te quede uno. Good morning to everyone. I would like first to thank very much Ecologistas en Acción for inviting me and for their relentless fight to bring this to the attention of everyone, including Brussels, as they've been very heavily involved in the 5 petitions we've had in the last 5 years in the Petition Committee in the European Parliament on the topic. So in this sense, they have really taken, championed this dialogue and this structured dialogue also at European level. So I would like to thank them for this. That linden is a problem is not new, and it has already been regulated in different areas, particularly for water. So it's a priority substance under water legislation. There are limits in the groundwater directive. There are limits in the drinking water directive. We have also linden, which is regulated under the regulation of the persistent organic pollutants. So the area where we are certainly less equipped in Europe to deal with linden contamination is clearly soil, since we do not have at European level a framework to protect soil. So in that sense, we have a puzzle that is unfinished, let's say a legislative puzzle that it's unfinished, that doesn't really allow us to be fully equipped at European level to tackle the full cycle of linden pollution. We have the liability directive that requires any undertaking that has created contamination of soil that produces significant risk to human health to deal with the problem, but that only is for contamination which has happened after 2007. And linden pollution in almost most of the cases has been done much earlier than this. So we have to deal now with a very big number of what we call orphan sites.
where the polluter is not there or cannot bear the cost or cannot be held liable. So at the end of the day, and then many of the cases that have been shown this morning show that it's at the public authority inheriting the problem with the financial problems that this entails, and not only also the social unrest that this entails and that the authorities need to manage. So in that sense, the fact that we are inequipped, and let me just remind you that the Commission had made a proposal in 2006 for legislation to protect soil that would have required member states to make inventories of contaminated sites, to make them public, and to also remediate those sites. Did not go through because we had a blocking minority by 5 member states. And for 8 years, we tried to unblock the situation, but this blocking minority would not break. So after 8 years of complete blockage, political blockage, the Commission decided to withdraw its proposal from the table. But I'll fast forward now. So that was in 2014. The Commission withdrew its proposal from the table. I fast forward to 2020, and with the adoption of the biodiversity strategy in May this year, May 2020, and there we again insist on the importance of the protection of soil, because, and also the links with health, human health, but not only. And we insist that we have to do a comeback on soil. And on soil protection, that we cannot remain unequipped as we are at EU level on soil protection, and we need also to restore and remediate contaminated sites, among other things. So in that sense, the Commission is engaging in a comeback for soil. So we will adopt a new strategy for soil protection next year. And we're also seeing how we can introduce soil elements in a legally binding instrument that is also scheduled for next year's on restoration targets. So we are now just launching now in the next few weeks a fairly massive public consultation, both on the soil strategy and on the restoration instrument. We've already published online, and I will provide all the links to the organizers so that they can be shared with the public, where we will be asking the public and the stakeholders, of course, and academia, a number of questions on how they think we should be developing soil policy in the EU. We have already published the roadmap for the soil strategies that I would also provide the organizers so that they can share it, where you can also give your views. So again, we are trying to equip the EU legally with a better framework. In the meantime, what we have been heavily doing, and you've seen that in the previous session, we've been financing a lot of things. So we've been financing live projects, which have been presented, 2 of which have been presented this morning. We have been financing through structural funds, regional funds, and also an example was given this morning on Interreg, so different regions bringing together for platforms for exchange of best practice. With the help of the European Parliament, we have launched the TAO study that has been presented this morning in terms of Lindane and HCHC in Europe, to first complement the inventory that was done previously by the European Parliament, and also give actual assistance, because what Javier was saying is true. I mean, what we need to go is to move on to a more practical phase now of exchange of best practices, and what John was saying. I mean, this is an area where trial and error has been done, and we need to be able to leapfrog and learn from other people's mistakes and try to avoid them. So in that sense, also the colleagues in the consultants we've hired for the TAO project were saying,
We could also use the web page that is going to be created during that study for exchange of best practices on things ongoing, and people can feed each other and do a cross hybridization. So in that sense, we are supporting in terms of best practice exchange, studies, and actual assistance to remediate. And of course, funding through the regional funds, which have been, for instance, used in Aragon to partly fund the actual remediation strategies. And indeed, we know how costly those are, because I think all the examples that have been shown this morning show how fast it spreads and how fast it has spread because the waste were shipped in many places. Also, we've seen with the Tau inventory that many more places are contaminated than we thought and had been seen before. And what you were saying, John, we might even discover more through this exchange. So we need to have a very good idea of the extent of the problem, knowing that this adds to many other contaminations we have in Europe, from heavy metals, from dioxide, you name it, from any other pollutants. No? So the bill at the end could be indeed very heavy. Just a last point, because I'm running out of time. Also to mention that next year the Commission will be putting a strategy on zero pollution that wants to tackle two things. One is to avoid a Lindane case again. So we, the guardians at the gate, try to avoid that this kind of product can go into the environment. So there's a prevention side to this zero pollution. And of course, there's also a remediation side for those substances that have already made it into the environment and are actually being stored either in sediments or in soil or in water, which have already been, there are big stocks already there, which we have to handle. So there's a number of things coming up next year. Just to let you know that I will send all the links also to the live projects and the Interreg, which have been mentioned this morning, but I will give the links anyway to the organizers, and certainly encourage you to participate in the very big public consultation we're going to start. I will give you the links over the next few weeks, and you will have 3 months to react. But it would be very important to hear your voice to make sure that we equip the EU with a better legal system to tackle this problem. Thank you very much. Muchas gracias, Claudia, por ceñirte perfectamente al tiempo y por la claridad. Muy importante ese llamamiento a la participación de la sociedad civil sobre todo en esa consulta pública que se va a abrir en relación a la nueva estrategia de suelos. Es una lucha la del suelo en la que llevamos las organizaciones de la sociedad civil desde hace mucho tiempo también. Hace 2 años participamos en una consulta pública europea, en una iniciativa ciudadana europea, y no logramos sacar adelante el número de firmas necesario, pero hay que seguir intentando blindar legalmente la protección del suelo. Damos paso ahora a nuestro siguiente invitado en la mesa, Harald Sauter, viene de Alemania, él es geólogo, lleva trabajando sobre lugares contaminados en Alemania desde 1990, aunque también lo ha combinado con proyectos de campo para el suministro de agua potable en países africanos. Desde 2010 trabaja para la LAF, que es la Oficina Estatal para los Lugares Contaminados del Estado Federal de Sajonia-Anhalt, como gestor del proyecto para la remediación de las aguas subterráneas en el megasitio de Bitterfeld. Adelante, Harald, cuando quieras. Okay, hello. Thank you very much for the invitation, and I will just jump into my presentation and show you the Saxony-Anhalt point of view and the Saxony-Anhalt problem with HCH. Next slide, sorry. Just have to look how it works. Yes. To give you the background, the biggest HCH site in Saxony-Anhalt is the site of Bitterfeld Chemical Industry.
And this site exists since 127 years as a chemical industry site. But already in 1839, the lignite mining started and provided energy, and of course also provided huge pits where later industries tried to use these pits for industrial waste, for instance. In the following decades, the Bitterfeld site grew up to the major European center of chlorine chemistry. The extension of the industrial site was over 1,300 hectares, and there were produced more than 5,000 different products, including aluminium, fertilizers, pesticides, detergents, surfactants, pigments, and many others. So you can already see that the problem is not only a HCH problem, what was arising from this site. But as we are talking about Lindane and HCH, I just want to pull your attention to the industrial area and to the historical HCH production sites. There was a first production site in the south. That's a yellow star you can see. And then the blue star is the second production site for Lindane production. And as you already know, combined with the HCH Lindane production, there was a huge amount of HCH waste. And this was transported into former lignite pits like Antonia, and also other available pits like the clay pit Titanteiche, what you can see in the middle of the picture in green colors. So, and additionally, we had some places where the waste was stored and transported, so that we call them transition sites. Finally, in the past, there was no treatwater plant, no wastewater treatment plant, and we just had a sewage system, a historical sewage system. That's the blue lines in the picture, that were directed to the Spittelwasser Creek, which is a creek that flows into the Mulde. And in the east of the Bitterfeld site, you can see the Mulde River floodplain, which is quite important because here annually there is normally there is an annual flood, and if there is contaminants in this floodplain, then the flooding is also always moving these contaminants. In the past, during the production times, we calculate that there were up to 2 tons of HCH waste in liquid by water transported into this aquatic system of Spittelwasser, Mulde, and Elbe River. Also affected is the groundwater, and here you can see the groundwater map, the contamination map, what is produced to give a picture of the groundwater contamination according to the Water Framework Directive. What you have to know is that most of the groundwater contamination is due to other contaminants, what are mentioned in this at the right side of the picture: volatile halogenated hydrocarbons, chlorobenzene, aromatic hydrocarbons, HCH, and organotin and other POP compounds. So that we have a huge contaminated groundwater body of around 100 million cubic meters
groundwater affected. But who is responsible for this contamination and who has to deal with it? The general principle is the polluter pays, but when there are closed factories, we have this problem all over Europe. Who is responsible then? The legal successor, or at the end, the property owner. In the case of the statal industries from the company Chemiekombinat Bitterfeld, the German federal state declared himself responsible for all the contaminations from the statal companies. This was after the German reunification. For instance, in the case of Saxony-Anhalt, in the year 2000, the state of Saxony-Anhalt founded the State Office for Contaminated Sites. And a year later, a treaty was done between the federal government and the government of Saxony-Anhalt to give all the responsibility to Saxony-Anhalt. But not only the responsibility, but also a fund of 1,000 million euros available for decontamination of all sites in Saxony-Anhalt. Not only the Bitterfeld site, but all sites, and not only the HCH problem, but all the chemical contamination problems in the country. So what was done in the following years was all over remediation strategy, which means that the risk reduction for human health and environment was first priority, and parallelously the brownfield revitalization was another aim in order to facilitate the economic investments on the sites. So it was an interlinking of the remediation and the site development. In the meantime, the activities done by the State Office of Contaminated Sites have already excavated contaminated soil in the order of 1.1 million of cubic meters contaminated soil. Other contaminated soils were left in place, but capped by clean soil or covered in, if there are waste disposal, industrial waste disposals, then they were covered by appropriate covers. I just give you some pictures. For instance, a picture on the left side, the multi-layer cover, or part of the multi-layer cover of the waste disposal Grube Antonie, where a lot of HCH is buried. Or, for instance, the remediation of the former settling pond Klärteiche Süd, which you can see just before the finalization at the right side, in the right picture. Still more complicated is groundwater remediation, because as you can see in the sketch, the Carlos, te queda un minuto, okay? You have 1 minute left, okay? Okay. The contaminants can enter the groundwater, and it's threatening the residential areas close to the industrial site. Here we installed a large number of extraction wells, and every year there is a great amount of cubic meters of groundwater extracted and treated in a specific treatment plant, which can deal with all these contaminants. Additionally, we have a big monitoring system to monitor all these activities. But there is still a problem left. The remediation that we did until now is
concentrated on the industrial area of Bitterfeld, but all the contaminants that already left the industrial park and went into the system, the river system, are still existent. As it is persistent compounds, you still can measure a lot of these remains of the old industries after decades. You really need to get finishing now, Harold, as we are out of time. Yeah, so what I just want to mention at the end is that we are just coming up with a plan to bring all the stakeholders together and to deal with this problem. It's also part of one LindaNet project to intensify this communication process, as there are a lot of institutions involved in this problem-solving strategy. Thank you for your attention. Gracias, Harold, y disculpas por la presión de tiempo. Quizá en el debate haya posibilidad de ampliar algunos elementos de la información. Has planteado algunos temas muy interesantes, como la cuestión sobre la responsabilidad, que es un tema muy escurridizo que creo que tenemos en distintas partes de Europa y que al final acaba generando inacción, ¿no? Y por tanto es importante identificar bien quién tiene que hacer qué. Sin más, pasamos a la tercera invitada de nuestra mesa. Se trata de Marta de Santos. Ella es directora general de Cambio Climático y Educación Ambiental en el Gobierno de Aragón, aquí en España. Antes de dedicarse a la política se dedicaba a la educación, ha sido profesora de educación secundaria, pero bueno, tiene una amplia experiencia en gestión pública, ya que ha sido alcaldesa de Murillo de Gállego durante 8 años, un municipio en Aragón. Ha combinado siempre además su actividad con el activismo en movimientos sociales vinculados a la defensa del territorio y a la gestión pública de los recursos naturales y muy especialmente ligado al agua, tanto en la macrogestión como en el ciclo urbano del agua, la calidad, etc. Así que sin más damos paso a Marta. Tienes 10 minutos, te avisaré cuando te quede uno igualmente. Gracias. Muchas gracias. A ver si soy capaz de compartir la presentación. A ver, ¿se está viendo? Aún no, pero hay un rato. Ahora sí, parece que entra. A ver si me deja ahora. ¿Sí, no? Perfecto. Vale, bueno, pues eso. Muchísimas gracias por organizar, por dinamizar y por permitirme participar esta estupenda jornada. La verdad es que está siendo muy positiva. Y sobre todo, muchas gracias a todos y a todas. Yo creo que una de las cosas que se está poniendo de relevancia es toda la gente que está implicada en este tema, ¿no? Muchas veces, a veces, dándose golpes contra una pared y muchos de los otros, pues, consiguiendo resultados, ¿no? En especial Ecologistas en Acción, aquí en Aragón lo tenemos más que presente, la labor que ha realizado impulsándonos y por hacerlo extensivo a toda la sociedad valiente que impulsa desde distintos rincones del mundo, ¿no? Para que este tema aflore y para que los que lo tenemos que afrontar ahora en primera persona, los políticos o los gestores, asuman esa responsabilidad. Y sin olvidarnos, por supuesto, de la comunidad científica que nos están arrojando luz y resultados continuamente sobre todo esto. Bueno, yo creo que el caso de Aragón lo hemos hablado ya mucho, ¿no? Porque somos bastante tenaces y en esta sesión estamos muy presentes. Habéis visto el volumen. Nosotros en Aragón somos muy poquitos, es una zona de la llamada España vaciada dentro de las poblaciones europeas con menos población por metro cuadrado y bueno, pues tenemos un problema de una grandísima envergadura y muy pocos fondos para afrontarlo. El responsable de esto, la empresa que lo fabricó, pues no ha salido, bueno, ha cambiado de nombre, bueno, no se va a hacer cargo de esto, seguimos en los asuntos judiciales con ellos, pero bueno, yo creo que el mayor problema que tenemos es las distintas fases en las que nos encontramos todo el contaminante y además la dispersión que ha tenido por estar al lado del río Gállego. Ya no solo estamos hablando, como han explicado ya Mariano o Eduardo perfectamente, no solo tenemos la contaminación en un local, en una zona, en varias formas, en sólido, en líquido, en denso,
dispersado por el aire, sino que además el río Gallego ha hecho de dispersor de toda esta contaminación a lo largo de todo su cauce y afectando a más de 400.000 hectáreas, bueno, más de 60.000 usuarios de este agua, y como han comentado, pues hubo un momento en el 2014 con un grave episodio que afectó, y yo creo que fue con pena una de las razones para que el tema saliera más a la luz, se implicara no solo la sociedad, sino también muchos responsables políticos locales, para que se asumiera, o como decíamos nosotros, saliera de la alfombra, ¿no? En ese momento este tema. Creo que es muy importante esa reflexión que ha hecho Mariano, y la voy a repetir, que no se nos olvide, esto de no usar el futuro como vertedero del presente, porque creo que debería ser una de las cosas que extraigamos de esta jornada, sin duda, ¿no? Tenemos un reto enorme que estamos afrontando en Aragón, pero bueno, lo que decíamos, lo estamos diciendo todo el rato, no hay margen de seguridad, la dispersión es incontrolable, el día acumulativo, tenemos un montón de problemas en torno a esta contaminación que hay que afrontar, no vale con dejarla encapsulada. Y la administración pública debe hacer todo aquello que sea posible por eliminar todos los restos y todos los peligros. Aquí en Aragón, bueno, es que no quiero repetir lo que se ha ido diciendo por otros compañeros, pues eso, se han invertido muchísimos millones ya de dinero público de un gobierno que tiene pocos recursos. Allí tenemos un desglose más o menos de lo que se ha conseguido desde el gobierno de España y la Unión Europea, y como bien ha quedado reflejado, participamos en todos los proyectos que se puede a nivel internacional para por lo menos tener este altavoz o intento de trabajo en red. Estamos también, somos víctimas a veces de nuestras propias actuaciones, también se ha dicho, hubo algunas de las actuaciones que multiplicaron los riesgos, que supusieron peligro real para la salud de la población, y algunas de ellas incluso llegaron a multiplicar los costes posteriores del tratamiento de estos residuos. Bueno, pues gracias a un buen impulso político que hubo a partir de estos episodios más desagradables, pues se ha conseguido actualmente controlar el peligro en lo que supone agua de boca. Había muchas poblaciones que captaban directamente agua de este río que apareció con vertidos importantes. Sobre todo analizar y estudiar la situación, catalogarlo, sacarlo de la alfombra y crear esas estrategias u oportunidades para el futuro. Mañana justo se cumplen 4 años que nos presentaban en las Cortes este plan, ¿no?, que está ahora mismo en vigencia. Nosotros sí que tenemos una estrategia, tenemos un presupuesto aproximado, para mí, yo creo que muy optimista, que cuando hablamos de 500 millones de euros para la descontaminación nos quedamos cortos, pero bueno, también confiamos ahí en la comunidad científica para que vaya encontrando esas soluciones mucho más eficaces cada día, ¿no? Bueno, pues se ha hecho mucho, queda mucho por hacer. Lo que decía, más de 500 millones de euros de presupuesto solamente para eliminar o inertizar todos estos residuos, algo que es absolutamente inabordable para un gobierno de nuestro tamaño y capacidad económica. Bueno, como ha quedado claro también, estamos trabajando continuamente en colaboración con los ayuntamientos, con los entes locales responsables, por ejemplo, del abastecimiento del agua, con el Ministerio, tenemos un convenio vigente para la descontaminación del Lindano, y con la Unión Europea. Lideramos proyectos, como se han comentado, los Surfing o el que fue el Discovery más enfocados a la descontaminación, a la investigación, otros como el Lindanet Interreg, más enfocados a la colaboración o al trabajo en red con distintos responsables o distintas zonas para retroalimentarlos en las experiencias, ¿no?, y contarnos los errores y los aciertos que vamos teniendo. Y pues el último que también se ha comentado, pues este inventario, ese avance alimentario, esa catalogación de todos los emplazamientos europeos de la mano de la Unión Europea, a ver si conseguimos que se diagnostique realmente el volumen del problema y se consigan esas vías de financiación o ese trabajo muchísimo más especializado que se está reclamando durante toda la jornada, ¿no? Bueno, hemos explicado el live surfing también, Eduardo os ha hecho un breve resumen. Bueno, aquí trabajamos, una de las cosas que sí que hemos puesto en valor en estos trabajos del Interreg Lindanet es que
Tenemos grupos de colaboración, tenemos grupos dentro de la región, comité científico en el que participaron una serie de científicos para aportar soluciones, se sigue trabajando con la comunidad científica, se sigue avanzando. El comité institucional en el que estamos todas las instituciones responsables, tanto de la gestión del agua como de emergencias, como de sanidad, como la Guardia Civil, bueno, distintas entidades o administraciones responsables, en la que nos vamos contando, nos ponemos al día o incluso nos tiramos de la oreja cuando alguien no está haciendo su trabajo y bueno, creo que es uno de los trabajos más interesantes que estamos viviendo, así como el comité social, que a veces nos juntamos con el institucional para esa escucha activa a la sociedad y el diálogo constructivo que tan importante es, bueno, pues recordando e insistiendo en que la lucha o la puesta a la luz de todo este problema vino de la sociedad civil y por tanto sigue siendo importantísima esa escucha activa. Una de las máximas que repetíamos en 2014-2015, Ecologistas en Acción lo dijo muchas veces, fue que de este problema había que tener además una oportunidad, había que convertirla en una oportunidad. Yo creo que el máximo símbolo es un centro de referencia de contaminantes orgánicos persistentes que hemos creado en Sabiñánigo, un laboratorio que poco a poco se va dotando cada vez más de contenidos y que, bueno, espero que os pueda invitar un día a visitarlo y a conocer los resultados que vamos teniendo. Muy cerquita al emplazamiento, que como digo es una zona despoblada y una de las estrategias contra la despoblación sin duda es acercar la ciencia hacia estos lugares y estos problemas convertirlos en oportunidad científica y de renovación de estas sociedades que se están quedando despobladas muchas veces. Bueno, he hecho un listado más o menos de los temas que se están investigando en Aragón, también un poco como guiño, bueno, se ha hecho guiño también a esa necesidad de un repositorio en el que todo el mundo sepamos qué está trabajando el otro para contarnos, para retroalimentarnos y para ser más eficaces en los recursos que pongamos. Me acabo de perder la diapositiva, aquí está, vale. Bueno, no solo para Aragón, esto es importante, remediación biológica de sedimentos afectados. Bueno, veis la diapositiva, ¿verdad? La gente que está que necesita la traducción a inglés se lo podemos pasar y así no ocupamos el tiempo en este listado. Y bueno, pues lo que creía como institución que me tocaba hacer era asumir pues que los errores de las administraciones, uno era el no haber afrontado antes el tema, se ha afrontado por parte del Gobierno de Aragón y creo que se está trabajando correctamente en la actualidad. Seguimos en esa escucha activa y esperando, pues por ejemplo, habéis oído a Mariano Polanco cómo continúa exigiéndonos más y más en nombre de Ecologistas en Acción y evidentemente en eso estamos y bueno, pues también mi papel me van a permitir las compañeras que están en representación del Ministerio o de la Comisión Europea, es que también yo tengo como gobierno, como política, pedir por favor que se realice ese plan estratégico a nivel estatal en este caso. Tienes que ir acabando cuando puedas, Marta, que te queda menos de un minuto. Para afrontar ese reto de los residuos, para que se destinen fondos, porque las regiones no podemos trabajarlo solo nosotros, es decir, estrategia, estudios, ciencia, presupuesto. Ese repositorio que hablábamos que se está trabajando, que se incorpore el tema de la remediación en todo lo prioritario, en las líneas prioritarias de investigación del Estado, y a la Unión Europea pues que se aproveche esta oportunidad de los fondos Next Generation, esos fondos de recuperación que estamos hablando, de impulso a la nueva economía, no solo para hacer este marco de protección al suelo o que impulse a los países que no están actuando, que también a nivel legislativo se debe hacer, sino que también siempre con la máxima de que nunca se vuelva a permitir y que la contaminación o que el incentivo de nuevos empleos o una recuperación económica de esta crisis no suponga la contaminación del futuro. Creo que tenemos un reto muy importante y que jornadas como estas, de verdad que muchas gracias sinceramente y ponerme a la disposición de lo que sea. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Marta, y gracias también por concretar posibilidades a futuro, ¿no? en esas peticiones. Y nada, damos paso sin más demora, que andamos un poquito retrasados respecto a la previsión inicial, a Alejandra Puig Infante. Ella es doctora en Ciencias Químicas. Desde 1989 ha trabajado en control de contaminantes de aguas, primero en la Confederación Hidrográfica del Ebro y actualmente
en la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica. Como jefa del área de calidad de aguas, es responsable de las actividades relacionadas con el control del estado ecológico, químico y cuantitativo de las aguas superficiales y subterráneas, así como de su protección frente a la contaminación. Así que sin más, Alejandra, el tiempo es tuyo, son 10 minutos, te avisaré cuando te quede un minuto. Gracias. Bueno, no sé si se me oye. Se te escucha perfectamente. Se me escucha, entonces voy a ver si... Has dejado de compartir pantalla. Vaya. Perdonar la torpeza. Tranquila, tómate el tiempo. Sí. Ahora comparto. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora está entrando. Efectivamente. Vale, Sí. Gracias. Pues bueno, espero poder ceñirme, bueno, quiero ceñirme, si no, por favor, me corta Samuel, sin problema, porque el tiempo es sagrado. Yo voy a dar la visión de lo que es el lindano para los que estamos trabajando en aguas y, como os he dicho varias veces, pero quizás de esta manera lo sistematizo y lo dejo bien claro, para nosotros el lindano en las aguas es una sustancia peligrosa prioritaria. Es peligrosa porque es tóxica, es persistente, es bioacumulable, es prioritaria porque supone un riesgo para todas las aguas de la Unión Europea, ya que hay evidencias no solo de su toxicidad, sino también de su detección, ¿no? Y es peligrosa prioritaria, eso quiere decir que es peligrosa al cuadrado. Podríamos decir que es una sustancia peligrosa prioritaria. ¿Y eso qué quiere decir, no? Que hay un objetivo a nivel europeo que es la interrupción y supresión gradual de todos los vertidos, emisiones y pérdidas de esta sustancia en toda la Unión Europea. Y ese es un objetivo en el que todos tenemos que estar implicados, ¿no? Ya que está marcado claramente por la Directiva Marco del Agua. Nosotros, bueno, aquí he recogido también los objetivos que debemos de cumplir en el agua. Nosotros lo que hacemos es vigilar el agua y protegerla. Y esos son nuestros objetivos, ¿no? Sí que es importante tener en cuenta que el lindano es una molécula que para los que hemos hecho orgánicos, hemos trabajado en orgánica, nos gusta mucho porque esta estructura de silla que le permite presentarse como 5 isómeros es muy bonita, para que se puede decir, ¿no? Y si además hemos tenido la oportunidad o la suerte o desgracia, según cómo se mire, de haber analizado el río Gallego muchos años, hemos podido comprobar que en algunos puntos donde ha habido síntesis de este compuesto se encuentran pues, los 5 isómeros, ¿no? Incluso el épsilon, que a veces cuesta encontrarlo, allí en el Gallego aparece, ¿no? Mientras que cuando el origen de la contaminación procede del uso, normalmente lo que se va a encontrar es la gamma, que es el lindano. En todo caso, es importante conocer esta estructura, ya que nos da idea, nos permite interpretar mejor lo que es los objetivos que debemos de respetar en las aguas, ¿no? En las aguas potables, no siendo la competencia de esta dirección general, sí que nos importa porque es un objetivo que tenemos en nuestra gestión, el nivel que hay que respetar en agua de bebida es 0,1 microgramos por litro, siendo el valor de referencia fijado por la OMS 2 microgramos, ¿no? Con lo cual se entiende que con el 0,1 es suficiente para proteger la salud humana. En subterráneas tendríamos como un valor general, que es el que procede de aguas potables, que es el 0,1 microgramos, ¿no? No obstante, habrá que tener en cuenta, en caso de ecosistemas asociados, el respetar los objetivos medioambientales del ecosistema asociado, en el caso de que sea una masa de agua superficial, ¿no? Donde la exigencia es mayor es en las aguas superficiales. Además, en este caso, el valor como media es de 0,02 y como máximo admisible de 0,04, pero de la suma de los 4 isómeros, con lo cual probablemente pues, sería un valor más bajo, porque donde están uno están los otros 3. El épsilon solamente en el Gallego, me parece, pero por lo menos los otros 3 sí. La gran duda, ¿no? ¿Cómo es posible que seamos más permisivos con la salud humana que con los ecosistemas acuáticos? Es una cuestión de tamaño, ¿no? Cuando ponemos un límite en los ecosistemas acuáticos, tenemos que defender a todas las especies presentes, muchas de ellas bastante más sensibles que lo que puede ser pues eso, la naturaleza humana, ¿no?
Tenemos que defender los peces, tenemos que defender los macroinvertebrados, tenemos que defender las diatomeas, tenemos que defender el fitoplancton, las algas, por eso el valor es tan bajo. Nosotros lo que hacemos simplemente es medir y observar, ¿no? Y luego avisar a la sociedad. Por eso tenemos una base de datos donde hemos almacenado los datos de toda España sobre lindano y el resto de contaminantes, ¿no? Se llama Navia, y extrayendo solamente datos de lindano, pues tenemos en estos últimos 8 años pues 43.000, bueno, más de 43.000 datos en aguas. En sedimento tenemos 530 y en peces 846. Ese número tan alto de mediciones se debe a que se mide en aguas mensualmente, sin embargo en sedimentos y en biota basta con una medición anual, y se mide en sedimento y en biota precisamente porque es bioacumulable y es persistente. Aquí podéis ver del total de datos, el 6% muestra valores por encima del límite de cuantificación, que suele ser en torno a 0,02 microgramos, 0,01 microgramo por litro, es decir, siempre por debajo de lo que es nuestro objetivo con media anual, ¿no? Ese valor en aguas superficiales, esa desagregación de los valores positivos, aquí podéis ver pues, cómo se distribuye por toda la península, por toda España, ¿no? Destacando algunos puntos que están fuera de esas zonas negras que Ecologistas en Acción ha hecho también en dejar negro sobre blanco, ¿no? Los puntos negros donde hay suelos o zonas contaminadas, ¿no? Sorprende la presencia de lindano en Júcar, sorprende en algunos puntos de Andalucía, en el Tajo, ¿no? ¿Cómo es posible? Pues seguramente porque se sigue usando, ¿no? Se sigue usando, aparte del depósito atmosférico, que no sé cuánto será, me resulta difícil, pero es fácil que se siga usando, quizás no tanto en agricultura, pero a lo mejor como antiparásito para animales, quizás como protección, como han dicho también en esta jornada, en silvicultura o en conservante de madera, no sé, ahí está, y allí lo tenemos, ¿no? En aguas subterráneas tenemos menos datos, 8.900, como sabéis, la frecuencia de muestreo dependerá del tipo de acuífero que estemos analizando, si está confinado o no confinado, si es calcáreo, si es, bueno, de las características. En este caso tenemos 8.978 datos en estos 8 años, de los cuales prácticamente un 2% sale por encima de, o sea, es positivo, y un 1% estaría por encima del límite de la norma de calidad, ¿no? Que en este caso, como he dicho antes, es 0,1, coincidiendo con la norma de aguas potables. Aquí sí que coincide como puntos negros, estos puntos que ya se han nombrado mucho aquí, especialmente pues pesa mucho lo que es el control de las aguas subterráneas en la zona de Bailín y o sea, del Gallego, ¿no? En la zona de Sabiñánigo, y en el Miño-Sil, pues en la zona también de Porriño, ¿no? Donde está también una antigua fabricación, ¿no? Sin más, ¿cómo podemos nosotros proteger las aguas? Nosotros, como Dirección General del Agua, lo que tenemos que hacer es medir mucho y medir bien y avisar, ¿no? Tenemos los datos a disposición del público, los ponemos otra vez para que la sociedad los estudie, los analice y pueda exigir y pueda solicitar y pueda imponer pues eso, las medidas de descontaminación, ¿no? Nosotros como Estado miembro de la Unión Europea tenemos que afrontar estos temas de contaminación aplicando lo que se llama el enfoque combinado, que es la exigencia de aplicar en la fuente de emisión la mejor tecnología disponible o la mejor práctica ambiental, respetar siempre los objetivos medioambientales en el medio receptor, que en nuestro caso sería el buen estado químico, ¿no? Y dejando claro que en caso de duda, si hay que tomar más medidas para alcanzar esos objetivos medioambientales, es obligatorio el tomar medidas más estrictas, ¿no? Ya que siempre domina lo que es la protección del medio ambiente sobre la necesidad de aplicar las medidas que sean, ¿no? Esto lo quiero como reflejar en que en el peso de la balanza, de ese equilibrio tan inestable que significa la convivencia con el medio ambiente y que tenemos que proteger, siempre pesará el alcanzar los objetivos medioambientales sobre la aplicación en la fuente de la mejor tecnología ambiental o la mejor
práctica ambiental, ¿no? Por mi parte, ya me pongo a disposición para las preguntas que puedan surgir. Y gracias. Pues muchísimas gracias, Alejandra. Te has ceñido perfectamente al tiempo, e incluso te ha sobrado algunos segundos. Bueno. Así que se agradece muchísimo en general a todas las personas que han participado hoy su gran responsabilidad en el uso de la palabra. Antes de dar palabras a algunas preguntas que se han ido volcando en el canal de preguntas y respuestas, habíamos pensado que era interesante hacer una breve fila cero, por llamarlo de alguna forma, o de personas que no han podido entrar en el programa, pero que nos parecía importante darles un minuto de voz para que pudieran hacernos llegar su testimonio. En primer lugar, me gustaría invitar a Rosita Sweetman, que no ha podido hablar antes en la parte del testimonio de Irlanda, porque ella quería hacer una breve comunicación. Así que, Rosita, el micrófono es tuyo. Te pediría eso, que te ciñeras, si es posible, al minuto, ¿vale? A ver si has solucionado ya los problemas de audio. No, todavía no te escuchamos. We cannot hear you. Bueno, vamos pasando al siguiente, a ver si lo puede solucionar mientras tanto. Otra persona que nos gustaría invitar, porque entendemos que en toda esta pelea también a nivel europeo ha sido muy importante y ha jugado un papel importante el Parlamento Europeo, donde nosotros y otras organizaciones de la sociedad civil han llevado peticiones. Por ello hemos invitado a Thomas Waitz, que es miembro del Parlamento Europeo por el grupo de los Verdes, de Greens, a hacer un testimonio de un minuto y aportar su visión. Gracias, Thomas. Thank you very much for inviting me, and thank you very much for having this conference. I was following the file in the petition committee, and I was pretty outspoken on the question, not just because it's about Lindane, but it's about pesticides and residues of pesticides, which I worked on a lot. And very good to see Ms. Olazabal here from the Commission and the announcement that we will have a proposal for a regulation on soil is a very encouraging one, because this allows us to also look deeper into the precautionary principle in the permission process of pesticides. So watching what happens in the soil will also point our attention on the metabolites of pesticides, which are currently only partially part of the permission system. Many of the metabolites are not actually screened, they are not tested, they are not actually checked for their impact on human health. And so we really have a gap here in the regulation. I also served in the so-called PEST committee, which was an inquiry committee on the pesticide permission regulation. And actually, EFSA, as the regulating body, promised to step up their activities in taking metabolites into account. But there's one point I wanted to point out directly, and this is the question of the use of pesticide at all. I'm a farmer myself, I'm an organic farmer, and even in organic agriculture, some minor poisonous substances are sometimes used. So I'm pragmatic on the use of substances, but especially the persistent ones, especially the ones we know are affecting very much our environment, we should have the goal to actually reduce them. And it's a real pity that in the CAP proposal, so the agriculture subsidy policy, there's no mandatory reduction goals for pesticides at all. And very much we hear the argument of the agricultural sector, strongly also from your Spanish colleagues, also social democrat Spanish colleagues. I'm sorry to say that, but they were actually packing up with the conservatives and liberals to push that very bad CAP proposal through. So they're arguing very much we need to produce cheap food for our citizens, because not everyone is rich and people need to be able to afford food. And I understand that argument, but I think doing social policy via food policy is the wrong angle. Because at the end of the day, as we see with your Lindane case, the public has to clean up.
It's not just the health costs that we see that actually burden our public budgets because of the health effects of pesticides in water, residues in water, metaboloids in the water, in the food that come back from the soil. It's not just the health costs, but it's the enormous costs of cleaning the whole mess up. And as we heard from the German colleague, if you know where the production site is, and if you know where it has been dumped, you can actually really dig the soil. But if you have a pesticide like Lindane, which was used in agriculture widespreadly, you have it actually spread all over the landscape. You can't dig the whole landscape. So it's the public that pays the price, and we have to take this account to be more strict with our precautionary principle if we give permissions to pesticides or withdrew permissions from already pesticides on the market. Thank you very much. Gracias Tomás. Muchas gracias por tus palabras. Vamos a intentar ceñirnos al minuto. Voy a darle otra vez la oportunidad a Rosita, a ver si puede ahora hablar. Rosita, ¿puedes hablar? I've moved to my phone. Can you hear me now? Yes, we can hear you. Okay. We can hear you. First of all, thank you so much, Samuel, for inviting me, and so well done. You've got an incredible group of people together from all over Europe. One thing that I find really problematic, it's like all the brilliant scientists and ecologists and engineers are staring at the ground. They need to get their heads out of the ground and see where, even Claudia, the wonderful person from the EU, she said the Lindane problem ends in the soil. It ends in people. That's the problem, and that's the only way to move the issue about pesticides into the public domain. Like, it's absolutely horrific that mothers are giving breast milk to babies. I've just become a grandmother for the first time in the last 4 months, that mothers are feeding their babies Lindane in their breast milk. Like, the problem has to be moved into people. Of course, I understand all the brilliant scientists, all the brilliant engineers and ecologists. That's their area of expertise. But the soil is only what we live on. Of course, we can't live on poisoned soil, but the argument has to be brought up into people. One of the biggest problems we had in our 17-year struggle of trying to get justice for being poisoned with Lindane was finding medical doctors who would come onto our case and say, yes, you've been poisoned, this is how it happened, this is the obvious chain of contamination. So I think the scientists need to move forward to make links with medical doctors, with practitioners, other practitioners, like alternative methods of decontamination have been mentioned, like iron, like I can't remember, somebody early on mentioned, because, you know, as Victoria said, it's almost impossible to get Lindane out once it's in. So those are my thoughts. Bring it to people. That's where, and we mustn't forget the animals. Bring it there. That's where it'll resonate with ordinary people. Okay, and thank you so much again, Samuel. Thank you. Muchísimas gracias, Rosita, por tu testimonio. Valoramos enormemente el que estés aquí con nosotros y ha sido pues un placer el poder escucharte finalmente. Y además, gracias por hacer ese llamamiento también a incluir a esa parte del final de la cadena. Estamos hablando del suelo, del agua, pero es verdad que esto acaba en las personas y también hay que incluir también a la clase médica en estos debates, ¿no? Pues pasamos ahora a otra tercera persona de esta fila cero, digamos, de este panel de audiencia, que sería Cristóbal López, porque bueno, hemos intentado implicar a más gente para esta fila cero. Por ejemplo, invitamos a URA, a la Agencia Vasca del Agua, hemos invitado al gobierno gallego, al municipio de Porriño, pero bueno, no han podido, no han querido participar y bueno, sin embargo, hay, como se ha dicho, hay más
espacios que están afectados, y en ese sentido queríamos darle la voz a Galicia también, que es uno de los puntos importantes, y en nombre de las personas que están combatiendo este problema sobre el terreno, hemos invitado a Cristóbal López, que es portavoz de Ecologistas en Acción de Galicia, que hablará sobre el problema en Porriño. Cristóbal, cuando quieras. Brevemente, 1 minuto. Cristóbal, estás en silencio, Cristóbal. No, no se te escucha. Bueno, pues mientras Cristóbal resuelve el problema, ya por último sí quiero dar la palabra a Javier Vázquez, que es coordinador de la campaña estatal contra el Lindano y que ha hablado al principio de la sesión, para que en un minuto también nos haga una especie de compilación de cuáles son un poco las demandas, ¿no? Aunque ya las ha ido desgranando un poco durante el evento, pero como estamos ya llegando al final, pues nos pareció interesante hacer ese recopilatorio de propuestas. Adelante, Javier. Bueno, como decía la panelista anterior, no es un problema solo medioambiental, es un problema de salud pública y así lo tenemos que afrontar. Lo que pedimos es desde aquí, tanto a la Unión Europea como a nuestro gobierno, al que ya le entregamos el 15 de enero unas demandas, pero que voy a resumir, es primero que esa diferencia que hay entre el agua de boca y el agua potable, en nuestro caso, en nuestra normativa, es el Real Decreto 140/2003, que recoja la lista de sustancias prioritarias y tenga los mismos límites que la normativa marco del agua, o que podamos bebernos el agua con toda la tranquilidad, igual que cuando nos bañamos, ¿no? Y por otra parte, que se constituya ya la mesa, que el gobierno lidere esa mesa para coordinar a todas las autonomías para ver dónde están los problemas y que en esa mesa estemos la parte social, la parte técnico-científica y las instituciones implicadas, cada una para dirigir como un buen director de orquesta el papel que le corresponde desarrollar a cada una, porque si no, no seremos capaces de afrontar esta situación. Sí, perdón, gracias. Muchas gracias, Javier. No sé si Cristóbal puede activar ya el micrófono y si no pasamos a las preguntas del público. ¿Cristóbal? Vale, pues como no parece posible, vamos a pasar a las preguntas que se han ido vertiendo en el canal de preguntas y respuestas. Si os parece bien, los voy a ir agrupando por aquellas personas para las que van destinadas. Entonces empezaríamos con preguntas para Claudia Olazábal, la representante de la Comisión Europea. En primer lugar, ¿cree que la norma jurídica de responsabilidad ambiental no debe modificarse dado el límite de avales, seguros, etcétera, que establece y que en muchos casos para este tipo de desastres ambientales es del todo insuficiente? ¿Cómo se puede evitar que las empresas se declaren en quiebra y no remedien los desastres que causan? Esta sería una pregunta. Otra pregunta sería... do the drinking water regulations include the list of priority substances and the same limits as the framework regulation? Framework, entiendo que se refiere a la Directiva Marco de Agua. Y por último, para Claudia, hay otra pregunta que dice: ¿qué opina la Comisión Europea sobre la posibilidad de constituir superfondos como aquellos establecidos en la EPA, en la Agencia de Protección Ambiental estadounidense, lógicamente financiados por el sector privado? Pues estas serían las preguntas para Claudia y luego pasaríamos a otras preguntas. Cuando quieras. Thank you. On the question of the thresholds, I think Alejandra has given an excellent reply, and it's basically that on the surface water, the limit was based on indeed the toxicity for pelagic communities, which are more vulnerable. So in that sense, I think she has given the reply. I know, and I've heard you. And not only you, Javier, but others. I know that this seems a big contradiction, but it actually does have a
a scientific reason for having some thresholds in drinking water and some thresholds in surface water, as Alejandra has explained. On the issue of the liability directive, there is now an evaluation of the liability directive to see if there needs to be things to be changed. What would not be able to be changed is that it would not be able to be applied retroactively. So that is just, in any case, that we would not be able to counteract, just because this is not possible in law. But one of the things that we see in many member states is indeed this issue of a transfer of liability. I think some member states have managed in their case law to transfer the liability from a polluter that is not found or cannot be held liable or has gone bankrupt to the actual owner. So the owner inherits this, but this is a very difficult thing to do. In France, for instance, they've been trying for years to make a transfer of liability from whoever did the damage to the actual and current owner, and it's a very difficult politically thing to manage. So this issue of transfer of liability from the actual polluter to the current owner is something that the national parliaments are trying, and is not something very easy to do. And on the last question was Samuel. Can you remember? Yeah, on the super funds as established by the yes. In the proposal for a directive, we had this obligation for member states to have a fund for the way to populate that fund was left to the member states. It could be made a mixture of taxes or contributions by polluting sectors, etc., etc. But the obligation to have a super fund at national level was there, but we left to the member states how to populate it. Since now this is not there anymore, it's something that we are certainly looking at, to have a kind of super fund or a national idea of super fund in the zero pollution strategy. But it's something indeed, because what we see is that these are massively big problems, and sometimes they are detected at a point where the budget is not there to accompany the solution. So we need to secure a stable and longer term system of funding of this big environmental damage. May I pose a question to Claudia? Yeah, go ahead. Well, yeah. In the 90s, I was in Brussels with the Commission, and we discussed at that time with the European Crop Protection Agency what to do about that. And I proposed several times, why don't you put a tax of 1%, 10 cents on every kilo of pesticides you sell? And they were violently against this. But if you look at the way how funding has been generated for petrol stations, for example, it is 1 cent per liter of petrol. And it's just a running, very small amount, but it's really accumulating. And these are the measures, the ways to really get easily money from what you sell in the market. And it's very small, but it could really accumulate something of the liabilities, which we cannot go back on, but also a positive contribution of this whole business. What do you think about it? Is who buys pesticides? Yeah, of course. That's why you should do it like that. That's the only way to get it done. Thanks for your questions, John and Thomas. Let's Claudia answer, please. Just very quickly. Indeed, that's indeed a very interesting system that works. That is happening in some countries, particularly in the Netherlands, where you take a sector. It can be pesticide, but it can be dry cleaners. It can be petrol stations, and you make them collectively pay for their, say, their previous bad behavior, no? As a pool, as a sector, because you cannot pinpoint particular responsible operators. And that's something not easy to do politically, but it's something that indeed the member states that have managed to do this is very effective to secure a long-standing funding system. Muy bien, gracias. Pues tenemos ahí otra propuesta más para seguir incorporando al argumentario de elementos a reclamar a nuestras instituciones. Hay unas preguntas también dirigidas ahora para Alejandra Puig Infante, la responsable del Ministerio de Medio Ambiente.
para la transición ecológica. Y una primera es, bueno, ha sugerido en su intervención que los altos niveles que aparecen quizá en cuencas como la del Júcar solo podrían explicarse a que se sigue usando este lindano. ¿Se refiere a usos particulares de gente que tiene ya, digamos, que tiene un stock? ¿O a qué se refiere? Si podría aclarar un poquito más. Otra pregunta también para Alejandra es, siendo que el HCH tiene una bajísima capacidad de dilución y es en los sedimentos donde realmente se acumula, ¿qué se piensa hacer sobre los sedimentos de los cauces? Y una tercera pregunta para Alejandra es, bueno, es un comentario o una pregunta, no sé, es de Javier Vázquez, quizá si no queda claro lo puede decir de viva voz, que en la segunda fase de los planes hidrológicos es obligatorio tener medidas de remediación. No sé si es una pregunta o una afirmación. Sí. Bueno, pues muchas gracias. ¿Se me oye, no? Sí. Sobre los altos niveles, o por lo menos niveles positivos detectados en el Júcar, pues sí, yo entiendo que sea posiblemente debido a usos particulares no controlados, ¿no? Que, vamos, no, porque por lo que veo no está asociado a una fabricación y claro, su uso está prohibido, pero parece ser que a veces se guarda porque es un insecticida muy eficaz y bueno, quizás se utilice, lo vemos nosotros en el medio acuático, ¿no? En relación a la baja dilución, por eso nosotros lo estamos analizando en el cauce, en el sedimento del cauce. Entonces, lo que se mide es que no aumente con el tiempo, es lo que antes se denominaba el principio de standstill, ¿no? Y hay un control continuo para evitar que vaya aumentando. Los datos están a uso público, entonces yo hablo de mi experiencia, ¿no? El sedimento sí que a veces aparece contaminado, pero cuando es cauce se cambia mucho, o sea, se limpia mucho los cauces. Entonces, el conseguir o sea, yo zonas donde haya un sedimento contaminado por lindano no lo conozco muy bien, ¿vale? De todas formas, como los datos están de uso público, se pide, se analiza y en si hay un punto negro es cuestión de ir y enlazo con la propuesta de Javier, se va a información pública de los planes y se exige medidas de remediación. O sea, yo creo que es importante en esa visión y esa gestión que tenemos de los planes donde el público participa y donde sobre todo las asociaciones tenéis un papel tan importante, los datos son disponibles y hay que pedir que se actúe, que se aprueben medidas, que se exijan medidas que afectarán. El tema está en que en el tema del medio ambiente las medidas afectan a muchos organismos, con lo cual es importante que haya un empuje por parte de la sociedad para exigir que nos pongamos de acuerdo todos y podamos aplicar esas medidas de remediación que no son fáciles, ¿no? Porque hay que tener en cuenta, pues eso, muchos sectores, son caras, pero creo que sale, ¿no? de esos mecanismos de información pública, surge esa necesidad y ese impulso y esa exigencia que nos viene también a los que nos dedicamos al medio ambiente para recuperar, ¿no? Los espacios, ¿no? No sé si he contestado. Yo creo que sí que has contestado. Hay además ahora otra pregunta para Harald Sauter. La pregunta es... perdón, tengo que encontrarla. Sí. What system do you use to decontaminate the extracted water? ¿Sí puedes? Es una pregunta para ti, Harald. I'm here. Yes. Did you listen to the question? The question of treatment of water, isn't it? Yes. Yes. What system do you use? Yes. We have a huge amount of water, around 2 million cubic meter per year. And there's a lot of contaminants in, and around 40 kilograms of HCH is in this total amount of water.
And the water goes into a pre-treatment plant where we do flocation and filtration by activated carbon. And that takes out the majority of these chemical compounds. The rest goes into a joint treatment plant, which will deal with traditional ways of microbiological phase and so on. So at the end, there is a inflow into the river Mulde, which is according to all the limits that the water authorities tell us. May I make a note? May I make a small Muchas gracias. Statement? I think it's very interesting. There is parallel a live project going on, live PopWatt, where we are trying in Poland on a site with HCH and in Czech Republic and Hajduk to clean with wetlands. And these are very interesting technology, even in the Mulde, where you could make a part of that using some, not the big capacity like you have there, but you could really look into these issues. We tried it on both sides. We're quite far with that. And we also have the obligation to go on more sites in Europe to move this forward, because it's a start for many sites to do something. So I think it's a very interesting technology to follow. It's cheap, biology is working, and it's wetlands. So it's a quite interesting message to look into at very many sites in Europe. Thank you. Perdón, pues vamos a ya ir, quedan todavía algunas preguntas, por eso ya os pido también brevedad. Hay una pregunta más para Alejandra que ha surgido, que voy a leer a continuación. Dice, todos los años, excepto este, por razones obvias, hay una operación de decomiso de plaguicidas, incluido España. ¿El Ministerio sigue este tema? Pregunta. ¿Y cuáles son los plaguicidas decomisados en España? Si puedes contestar brevemente, Alejandra, te lo agradezco. Pues lamentablemente, muy brevemente, no sigo este tema. No, o sea, es la parte, no es mi parte, lo siento. O sea que no, vale, pues no puedo contestar. Nos queda ahí en el aire esta pregunta. Perhaps I can mention something on that. In France, they have started 10-15 years ago this program. And in France, they found more than 20,000 tons over the years of leftovers as farmers. And it's a very successful project. It's the industry together with local stakeholders. It's very successful. Adivador is the name. And I think it's very successful. We talked with them and they did an enormous job in France, and it goes on self-cost, you know, really you put in some money as a company, as a farmer, and it's a kind of zero cost for everybody, neutral. And it's a very interesting system that has been very successful. I think in many countries in Europe it's working. Thank you. Gracias, John. Voy a terminar ya con la última pregunta. Ya no podemos, ya cerramos el turno, que va dirigida a Ecologistas en Acción, que yo creo que lo lógico es que las conteste Javier Vázquez como coordinador de la campaña del Lindano, que dice que, bueno, que desde nuestra perspectiva está claro que queda mucho por hacer, pero que pregunta si hay casos de éxito merecedores de mención bajo nuestro punto de vista, por poner algo de optimismo en la sesión. Y bueno, también hace un comentario echando en falta la participación del gobierno vasco en la mesa política, dado la actuación realizada por esta comunidad y para conocer cómo afrontar actualmente el caso del Lindano. Gracias y enhorabuena por la jornada, nos dice. Así que adelante, Javier, y luego ya cierro yo. Venga. Bien, pues desgraciadamente no conozco ningún caso. El caso de los primeros que se llevó fue aquí en el gobierno vasco, la celda argalario famosa del Lindano. Está muy disperso, se recogieron varios vertederos y se hermetizó. Pero desde el 2014, una bolsa que se supone hermética tiene la misma salida de lisiviados que el agua que llueve. Por lo tanto, no es hermética. La solución perfecta que se nos vendió en su momento y que conozca es de los casos que mejor se trabajó porque hubo participación ciudadana y tal, pues está sin arreglar. A día de hoy está también desatendida.
Llevamos ya casi 19 años, me parece que tiene la celda. Está entrando o acercándose a su vida útil y seguimos con el mismo problema. Por eso, vuelvo a insistir, nuestro gobierno que lidere esa mesa, que la ponga en marcha y que entre todas las partes de seamos resilientes, de esta desgracia o problema que tenemos, hagamos una oportunidad, aprendamos a navegar todos juntos y conseguiremos una solución. Pues muchas gracias, Javier, y con este llamamiento llegamos al final de este encuentro. Agradecer muchísimo a todas las personas que se han mantenido estoicamente conectadas durante toda la mañana con apenas un descanso de 10 minutos, sobre todo a las personas de Europa que están acostumbradas a comer antes. Aquí en España comemos a esta hora, pero gracias por el esfuerzo. Ha sido muy intenso, muy fructífero, se han conectado personas de varios países. Y bueno, hemos visto en la primera mesa, se ha puesto de manifiesto que la sociedad civil estamos empezando a coordinarnos mejor. Queremos seguir haciéndolo y la situación además lo requiere porque el problema está muy extendido, como vemos, ¿no? En la segunda mesa hemos visto que algunos de los trabajos más significativos que se están haciendo para conocer mejor el problema, pero también hemos identificado que hay muchos otros esfuerzos que se están haciendo y estaría bien coordinarlos y tener todo ese conocimiento puesto junto. Y bueno, también vemos que hay mucho por hacer todavía en ese campo, ¿no? Y en la mesa política que ahora termina, pues hemos visto cómo hay que seguir avanzando en esa coordinación institucional, en la implicación de todos los actores políticos y no solo en el nivel político, sino en la relación con la ciencia y con la sociedad. Esperamos que este tipo de espacios, como el que hemos tenido hoy, se convierta en habitual y que además para realizarlos pues podamos tener el apoyo necesario, porque al fin y al cabo la sociedad civil, es importante remarcarlo, es un vigilante, y la Comisión Europea lo sabe bien, un vigilante del territorio que siempre está ahí alerta, preparado para dar la voz de alarma cuando se detecta un nuevo caso de contaminación. Así que la idea es ahora, con todas aquellas personas que se inscribieron y dieron el consentimiento a que su mail se utilizara para enviar información posterior, hacer un mailing con las presentaciones, a no ser que alguien se oponga a ello, que si es así, que nos lo diga de forma expresa, y el poder mantener un espacio donde podamos contactar a futuro, ¿no? Muchas gracias a todas por vuestra asistencia, por vuestra participación, a las oradoras por compartir vuestro tiempo y vuestro conocimiento, a las intérpretes por su paciencia y su perseverancia, a las facilitadoras por su trabajo y al equipo técnico también por estar ahí detrás haciendo que todo esto funcione. Muchas gracias y buenas tardes.